lágúnjú oníwà tútù tó yàtọ̀. Ìgbà ọdún kan ni o, mo kí ọ pé ẹni rere. Àmì àṣẹ ni ó máa ṣe torí ẹni yẹyẹlé. Rírọ̀ ní rádàbà lọ́rùn ìwọ onímọ̀ nírà o. Pẹ̀sẹ̀ ní rọ́kókò lágbálá. Bánjí Ọlágúnjú Ìbádùn là ń bá nílé olóyin o. Ọkọ yín Kọ́sọ́lá ò tó yàtọ̀. Bàbá ẹni tán, Daddy yí wisdom. Bàbá Convenant ìwọ onímọ̀ sáré ọmọ o. Bánjí Atlanta Georgia l'Amẹ́ríkà. Ìwà kéré òkòdélé láti Ọlọ́run ọba o. Abá ọyọ ọlọ́dún ó máa yan fáńdà o. Ó yá jẹ́ ń kí ọ ní gbèjègbèjọ́. Ọmọ wọn lódò ọwá, odò ọwá ọmọ onílé ọlá. Ọmọ awórin tún rírọ̀, ọmọ arójòjò yìí bẹ́yìn ni mò ń ké sí o. Ọmọ àlòkò lára, ọmọ onígbò máyàmáyà ṣù. Ọmọ onígbò máyàmáyà tọ̀. Ọmọ onígbò owó, abarajọjọ bí ewé ìgbà. Ọmọ olówó joyè méjì pọ̀. Ọmọ arówó ogun bùnà. Ọmọ onílé ọlá. Ọmọ amúrù mẹ́fà yán gbọgbẹ̀dó. Ẹ̀ta gbórí kege, èjì mú kúkúrú dò. Èyí lílá orí ìrìn ó dé kòrò oúnjẹ. Ọmọ asòkú bírí lágbẹ̀dẹ. Ọmọ abìdí owó gbé ìlàjà ni wọ́n ń kéyìn nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ. Bánjí Ọlágúnjú ìràwọ̀ rẹ tó ń tọ́kù ní ìwọ ọkùn o. Ìwọ ò ní sí wáyà Bánjí mo ní ìwọ ò ní ra máyé. Ẹni bá ní o máa ṣe tirẹ̀ ìbínú Ọlọ́run làtọrọ fún ọ. Tó rákàndá ni ọ tí o ṣe ta lò. Àpátápárá o ilé ọkùnrin ogun o. Ìwà rírè ìwà ìbárè mú. Lọ́lá Ọlọ́run wa ò ní wá ọtí láwùjọ olóríire. Ìjì oníjà ó gbọmọ dànù nínú aláboyún. Ayé ò ní ìparè rẹ lọ́wọ́ rẹ o. Fẹ́mi Owólabí MJ bàbá olóyè púpọ̀ ló ní kí ọkú ọdún. Ó ní kórí jẹ́ kó pẹ́ láyé. Àtẹ́pẹ̀lẹ́sẹ̀ ń tẹ́ ẹ̀nà. Tinútinú lábí súré fún ìwọ̀ pẹ́ láyé o. Ẹ kú alẹ́ lẹ́ o, ẹ kú déédéé wòyí, ẹ sì káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ jọ̀ọ́, kó mọ́ dàbí tìjẹ́ lò ó. Ẹ jẹ́ mọ̀ o, ṣé ń gbóhùn mi, ṣóhùn mi jáde kétékété, ṣé ń gbọ́ mi dáadáa. Ẹ jọ̀ọ́, tẹ́ bá ń gbóhùn mi, ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Èmi ń wò lọ́dọ̀ mi ń bí, mo dẹ̀ ti ṣe àyẹ̀wò, ó jáde ń bí pé ń gbóhùn mi dáadáa. Ṣùgbọ́n mo ní láti mọ̀ látọ̀dọ̀ yín, ṣé ẹ ń gbóhùn mi ṣó jáde ká tó tẹ̀síwájú. Mò ń kí wa o bí a ṣe ń wọlé lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì. Ẹ kú àsìkò yìí, ẹ kú bí ta ṣe rí, ṣọ́ọ̀dẹ̀ ń dùn, ṣé gbogbo ẹ̀ ń jọra wọn. Bó o níṣẹ́ lénìí, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ok, ẹ ṣé gan ni, àkùkù dá fún gbogbo yín láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ jẹ́ n sáré kí àwa tí mò ń wò ń bẹ̀ báyìí torí láì dènà pẹ́ ni mi ò ní fẹ́ fi àkókò ṣòfò lénìí. Ẹ jọ̀ọ́, ẹni tí ò bá ti darapọ̀ mọ́ mi lórí YouTube, ẹ darapọ̀ mọ́ mi bẹ́ẹ̀. A ní àwọn ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan tá à ń gbé bọ̀ láìpẹ́ yìí tó sì jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé orí YouTube ni màá máa lóòdù ẹ̀ sí. Mo lè send link sórí Facebook o. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé kò ní jẹ́ live, màá ti ṣètò ẹ̀ lẹ̀, màá kàn lóòdù ẹ̀ ní kó má wá di pé ẹ̀ ní rí. Kì í ṣe pé mo fẹ́ fi dá wa lágara, ṣùgbọ́n bákòókò ṣe ń gbà ń sìn ní torí iṣẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ń gorí ara wọn tí ò fẹ́ fi bẹ́ẹ̀ máa sí àkókò mọ́ láti máa sọ gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀. Irú eléyìí tí mo fẹ́ ṣe lénìí báyìí, ohun tí ojú wa tó tètè wa tún gbọ́ lénìí àti ohun tá a tún rí tó ń tọ́ka tó dẹ̀ ń ṣe àpẹẹrẹ àwọn nǹkan kan, àwọn nǹkan táwọn èèyàn kan ti pè nírọ́ tán nírọ́ là ń pa fún yín. Àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tá a ti sọ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti fojú ọmọdé wò wá pé àmọ́ ohun tá à ń sọ àti ẹ̀mọ́ tó ń pè ní pé wọ́n ń ṣèlú, àkànṣe ohun tó wù wá tó bá wa lẹ́nu ni. Ṣùgbọ́n tí àwọn ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó tó ti ń fojú hàn báyìí tí gbogbo ẹ̀ ti ń hàn gedegbe sí gbogbo wa. Olójẹ́ ń sọ pé ẹ̀rí ọ̀rọ̀ rèé, ẹ̀fà dé wa lórí. Ẹ̀fà dé wa lórí nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tẹ́ ẹ̀ ń rí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa tẹ́ fojú ọmọdé wò láti sọ fún yín kó tó di àkókò yìí. Láti ń tọ́ka ẹ̀ sí yín, láti ń ṣàpẹẹrẹ ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó lóṣèlú fi ẹnu dúndùn
tán ní kẹ́ má tẹ́tí sí wa kẹ́ má gbọ́ wa tán ní rọ́là ń papá àmọ́ tá à ń sọ wọ́n ní sáà mọ bọ́n ṣe ń ṣèlú ni kí la mọ̀ tó ń jẹ́ pé wọ́n ń ṣèlú táwa kan ń pariwo a kan ń sọ̀rọ̀ a fẹ́ dà lóru bí kún ló loko bí pàkúté ni wọ́n ní pàdé dojú ọ̀nà bóyá àwa mọ nǹkan tá à ń sọ bóyá àmọ́ àlà ni ó padà foko ọ̀lẹ ni ó fi hàn gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń tẹnu mọ́ ẹ káalẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo kí yín bàbá mi Rótìmí Ọ̀sánayé ẹ ṣé gan ni ìyáàfin Elizabeth Adésànyà mo ń kí yín o mo kí yín alàgbà Ọláwálé Àlàbí bàbá mi Irene tèmi Hamid mo kí yín ìyáàfin Adéoyè Esther mo kí yín èèyàn tèmi àǹtí mi ìyá mi ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò mo kí yín o ìyáàfin Adéoyè Esther ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa alàgbà James Shalom mo ń kí yín o ẹ ṣé gan ni ìtànà ògo Kristi ẹ ṣé gan ni mo kí yín wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo mọ̀ ọ́ lóore o tó bá lẹ́nu tó wà lábẹ́ aṣọ tí mi ò dárúkọ yín kì í ṣe tàfojúdi o kì í ṣe tàrífín ẹ forí jì mí ó ṣeé ṣe mi ò rí yín ni àbí kì í ṣe pé wá kéré ni ò jẹ́ ń rí yín o mi ò lórúkọ yín bẹ́ẹ̀ ni bí bá tún ṣe ń ráwọn orúkọ ń bẹ̀ táàyè gbà wá màmá dárúkọ màmá kí wa bó o bá wá gbọ́ kí n dárúkọ ẹ mo fẹ́ jẹ́ kó o mọ̀ pé láti inú mi wá látọkàn mi wá mò ń kí yín o gbogbo yín pátápátá ni mo kí mi ò lólódì kankan mi ò sì fojú di ẹnikẹ́ni atúndé láṣálẹ́ yìí láti ṣe àpérò láti ṣe ìjíròrò láti mú àwọn nǹkan kan wá àwọn ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó tó ń ṣàpẹẹrẹ tó ń tọ́ka sáwọn nǹkan kan tó sì ń tọ́ka sáwọn nǹkan kan tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn tó ṣókùnkù sọ́pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ṣùgbọ́n nínú àǹfààní tẹ́lẹ̀dùmarè fún àwọn èèyàn kan tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ ń pẹ́ tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tẹ́tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wò pé àwọn ilé ò níṣẹ́ wọn mọ nǹkan tó ń sọ wọn kàn ń pariwo ni wọn kàn ń dààmú ìlú wọn fẹ́ dalẹ̀ rú àmọ́ tí àwọn òkodoro ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀rí ọ̀rọ̀ ó ti ń fara hàn ó ti ń fojú hàn mo ti ráwọn kọ̀ọ̀kan tó pè mí mo ráwọn tó tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ pé àwọn nǹkan tí ó máa ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn nǹkan tá a mọ̀ ń rí yìí ó máa dàbí pé ṣé ẹ̀ ń woṣẹ́ ni lágbájá náà dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ o tàmẹ̀dú sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ̀yin náà dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ o ṣé wá ń woṣẹ́ ni ẹ̀yin ó dàbí pé ó ní nǹkan kan tẹ́ ẹ ní tẹ́ kò sí agbára kankan kò sí nǹkan kan rárá àwa kàn ń sọ ni Ọlọ́run kàn ní kó máa bọ́ síbẹ̀ ni ohun tí Elédùmarè wá wò mọ́ wa lára tó rí mọ́ wa lára tó ní ká máa sọ nínú ìrírí nínú ìwádìí tó wá ní kó máa rí bẹ́ẹ̀ kẹ́rì máa jẹ́ mi ìṣó máa jáde Elédùmarè ò ní jẹ́ ó bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ Elédùmarè ò ní jẹ́ ara ẹni tí ó bàjẹ́ Elédùmarè ò sì ní gbà lọ́wọ́ wa èyí tó tún jù bẹ́ẹ̀ lọ Elédùmarè á fi fún wa á fi fẹ́yìn náà o láṣẹ Èdùmarè gbogbo ẹni tí Elédùmarè ti fún lẹ́bùn tí ò mọ̀ àbí tí ò mọ bí ó ṣe lò mo bá yín bẹ̀ Elédùmarè láṣálẹ́ kó wá kọ́ yín kó kọ́ yín mọ̀ ṣe láti inú wá kó sí yín létí inú kó sí yín lójú inú kó sì sí yín níyè ọmọ aráyé ò ní payé yín rẹ́ o tọmọtọmọ ní kú tògbòtògbò gbogbo yín lẹ́rọ̀gbò yín lò láṣẹ Èdùmarè ẹ kú alẹ́lẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò kí n tó tẹ̀síwájú bàbá mi Ọláwálé Àlàbí ẹ̀yin gangan gbogbo yín tẹ̀ ń wò mí ẹ̀yin ni your excellencies ọmọ yín lásán lásán lèmi jẹ́ ǹjẹ́ mo júbà lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba mo júbà lọ́wọ́ Elédùmarè ọba dániwáyé ọba tó dá mi tó mọ mí tó mọ̀ mí tó jẹ́ pé ìgbà tó ń mọ mí wọ́n ní mọ̀rí ẹ̀dá ìgbà tó ń mọ mí kò sẹ́ni tó wà ń bẹ̀ ìgbà tó ń ṣẹ̀dá mi kò bẹ́ẹ̀ nìkan kan dá májẹ̀mú lórí ọ̀rọ̀ mi èmi àti kádàrá mi àtàyànmọ́ mi ló bá dá májẹ̀mú léyìí tó fi ń dá mi lójú pé ẹnikẹ́ni ò lágbára kò nípa lórí ayé mi àfontí Elédùmarè bá sọ àbóntá àti kọ́ mọ́ mi bẹ́ẹ̀ náà lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan yín ìjẹ́ mo wá júbà lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó dá mi tó mọ̀ mí tó mọ̀ mí ọba tó dá àwọn nǹkan tó gbẹ́ kànga orin sínú wọn tó tún dá wa kan tó wò wá sùnsùnsùn tó ní ìgbẹ́ kànga ọ̀rọ̀ sínú yín ẹ mọ̀ sọ ẹ bá ti wá ń sọ tẹ dúró sórí òótọ́ ìmọ̀ jẹ́ kọ́rọ̀ yín kó ṣe kí ni kó tà létí ọmọ aráyé ọ̀rọ̀ yín ń kọ́ yóò mọ bọ́ sọ̀ọ̀kan yóò mọ ṣe déédéé àkókò tó bá yẹ kó ṣe ìjẹ́ Ọlọ́run ọba ìbà rẹ o mojúbà gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tẹ jẹ́ àgbàlagbà táwa ń wò bí àwòkọ́ṣe ta tún ń wò yín tẹ jẹ́ bíi kóríyá fún wa
mojúbà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jù wá lọ, mojúbà ẹ̀yin tí àjọ jẹ́gbẹ́, mojúbà gbogbo ẹni tí ó jẹ́ pé wọ́n jù wá lọ àbájọ jẹ́gbẹ́ tí wọ́n rò pé bóyá ju àwọn lọ. Mo ṣèbà fún gbogbo yín. Mo wá júbà ọkùnrin, mo júbà obìnrin, mo júbà baálé ilé o, ìyálé ilé lọ́ọ̀dẹ̀ yìí, mo kí gbogbo yín. Ẹ̀yin ọmọ kéékèèké, ẹ̀yin ọmọ wẹrẹ tẹ́ wà nú ilé náà, mo kí gbogbo yín o. Oyún inú àṣẹ ẹ̀dí, mo kí gbogbo yín o. Gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà, lọ́kùnrin lóbìnrin, ẹ̀yin ìyá mi, gbogbo ibi tí gbogbo yín wà, ìbà ni mo ṣe o. Wọ́n ní àdáṣe ní hun mọ́, ìbà ò gbọ́dọ̀ hun mọ́. Pé kò ló bá ṣe kíni, wọ́n bó bá júbàlẹ̀, ilẹ̀ á lanu fún. Ìwọ ló mọ̀, bó wù ọ́ sọ pé ń pọ̀fọ̀, oníṣẹ̀ṣe ni, bẹ́ẹ̀ ni, ọmọ Yorùbá ni mí. Ilẹ̀ ibi tá a dá mi sí, tẹ́lẹ̀dùmarè jogún fún mi. Èdè tá a fún mi pé kí n máa fi sọ̀rọ̀, tẹ́lẹ̀dùmarè fi ṣẹ̀dá mi tó fi rán mi iṣẹ́, òun ni mò ń sọ jáde lẹ́nu. Bí ò bá tẹ́ Ọlọ́run tọ̀, ó kú ọkọ Ọlọ́run. Ẹ kú alẹ́lẹ́, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo ní á gbé àwọn ọ̀rọ̀ kan yẹ̀wò, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ sínú ọ̀rọ̀ yìí, màá sáré mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ kan ká tó lọ sínú ohun tá a fẹ́ fi ṣètò tòní gangan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn wa, mo fẹ́ bẹ̀ wá, mo fẹ́ rọ̀ wá. Ṣé ráwọn èèyàn kan wọ́n máa pe àwọn ọ̀rọ̀ kan rándanràndan jáde lẹ́nu. Wọ́n máa parọ́, wọ́n máa sọ àwọn àlùfàǹsá àti ọ̀rọ̀ tí ò wúlò tó jẹ́ pé tẹ́yin gan bá farabalẹ̀ tẹ́ bá ti gbọ́ létí, ẹ ti mọ̀ pé àwọn eléyìí wọn ò mọ nǹkan tó kàn mọ́ wọn nìkan ṣe. Wọ́n kàn wá nǹkan tí wọ́n mọ̀ sọ tó ń tó ìmọ̀ sọ yé yín. Mo ń wo bàbá Èkìtì láàárọ̀ ìgbà tán ṣètò. Wọ́n wá play fọ́nrán kan tí ẹnìkan ṣe, èèyàn kan tí gbogbo yín ti fìgbà kan gbé gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀ tẹ́ ti pọ́nlé. Ó ti yé yín, kò séèyàn méjì tí mò ń sọ, ìjìnlẹ̀ ni mò ń sọ pẹ̀lú àwọn irọ́ tó ń pa. Bó ṣe ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn, màá ṣètò lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, ọmọ atiro, àbí ọmọ bàbá ẹlẹ́sẹ̀ kan tó lọ sọ́jà tó lọ ra bàtà ẹsẹ̀ méjì lọ́rọ̀ wọn. Ọ̀rọ̀ ni wọ́n fẹ́ gbọ́, wọ́n á dẹ̀ gbọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n á gbọ́ dáadáa títí wọ́n máa di. Mo gbọ́ nígbà tán play kíní yẹn tó ń sọ̀rọ̀, ó ní ìyá àwọn wèrè kan onítìrí, ó lóun ló gba gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá lẹ̀ tí ò ti jẹ́ kó jẹ́ pé ẹ́míà ni wọ́n mọ̀ jẹ nílẹ̀ Yorùbá, pé tí ò bá jẹ́ tó onítìrí ni. Àkọ́kọ́ náà, ẹ padà ẹ lọ wo fọ́nrán mi. Ohun tí mo sọ nípa àwọn èèyàn tó bá jẹ́ narcissist, a narcissist, their characters, their behaviours. Mo ti sọ fún yín, mo ní gbogbo nǹkan tí wọ́n lè ṣe ni wọ́n máa attribute síra wọn pé àwọn ṣe é, àbáwọn làwọn lè ṣe é. Àìsàn ní kíní yẹn ó ti wà nú ẹ̀jẹ̀ wọn, ó wà nú ara wọn, kò dẹ̀ lè kúrò lára wọn. Àbákú laṣọ ewúrẹ́. Kì í ṣèmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ o, ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ sáyẹ́ǹsì ló sọ bẹ́ẹ̀. It's a kind of personality disorder. Àwọn tó bá ti wá ń tẹ̀lé wọn, tán bá ti kàjó wọn, tán ti brainwash wọn náà débì kan, àwọn náà máa think bíi tiwọn, wọ́n á máa ríru wọn bí ọlọ́run wọn, wọ́n á máa ṣe tán gan bó bá ṣe é ṣe fún wọn, wọ́n bá lè gbẹ̀mí lọ́rùn ọmọlàkejì torí ẹni tán láwọn ń tẹ̀lé yẹn, wọ́n á gbà á, wọn ò ní mọ̀ ọ́ láì dá, wọn ò ní mọ ọ̀rọ̀ kan láì pa. Èmi àtẹ̀yìn, ọmọ ọdún mélòó ni onítìrí gangan fúnra rẹ̀ tó sọ pé òun ni òun ò ti jẹ́ kí wọ́n ti sọ gbogbo ààfin àwọn ọba aládé ilẹ̀ Yorùbá di ibi tí wọ́n ti ń jẹ ẹ́míà. Tíjìnlẹ̀ dẹ̀ láyàláyà tó gbójú gbáyà, ó sì bọ́ síta ó sì ń parọ́ ojúkorojú. Ó sì tún sọ lóun lẹ́rìí. Mo challenge ẹ̀, mo díẹ̀, mo dọ̀bù díẹ̀, ẹ̀rí tó bá ní kó gbé jáde. Àbí ẹlòmíì inú wọn náà tó bá tún sọ bẹ́ẹ̀ àbí tó lóun lẹ́rìí. Mo challenge wọn, mo díẹ̀ wọn, mo dọ̀bù díẹ̀ wọn, ẹ̀rí tán bá ní kán gbé jáde. Èmi fẹ́ bá wọn debate lórí ẹ̀. Mo fẹ́ kán proof ẹ̀ fún gbogbo ayé. Fóun táwọn sọ yẹn òótọ́ ni, onítìrí òun ṣe olè kò ń ṣe onírọ́. Kán jáde kán proof statement tí ìjìnlẹ̀ sọ yẹn pé onítìrí ni ò ti jẹ́ kí wọ́n fi gbogbo ààfin ọba ilẹ̀ Yorùbá kán fi jẹ ẹ́míà, kó jáde kó proof ẹ̀. Mo gbọ́ tó ń dárúkọ Aláàfin Ọ̀yọ́, ó dárúkọ Àwùjalẹ̀, ó dárúkọ Aláké, ọmọ àlè, ọmọ ìrankíran. Bóyá ọba ìlú tiyín àtọba ìlú onítìrí, bóyá àwọn ni wọ́n fẹ́ gbadé lórí wọn, wọ́n fẹ́ máa jẹ ẹ́míà ń bẹ̀. Àmọ́ ibi tí wọ́n ti jẹ ẹ́míà kò rújú.
adẹ̀mẹ́ni tó ń pera ẹ̀ ní emir ṣùgbọ́n tá a mọ̀ péré ló ń ṣe òun gan ò jẹ́ dánrú ẹ̀ wò lásà tá a bá ti wá fi mọ níbẹ̀ yẹn tá a yọ yẹn kúrò èmi ò rí ní anywhere tí àpẹẹrẹ ti ń hàn pé bóyá wọ́n fẹ́ jọba emir ní ilẹ̀ Yorùbá kankan tó tẹ́nibọ̀dì bá wá jáde tó bá wá ní ó rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé ẹ̀ rọ́rọ̀ sọmọ ẹ̀ mọ nǹkan tó kàn ẹ gbé ẹ̀rí ẹ̀ jáde ẹ proof point yín ṣé àwọn pé mo challenge yín torí kẹ́ ẹ lè proof point yín ló jẹ́ kí n máa sọ gbogbo ohun tí mò ń sọ ẹ jáde kẹ́ proof point yín tí ò bá ṣe pọ́ báyìí jẹ́ nìyí ẹ tún wá nǹkan tẹ́ máa fi dá wàhálà lẹ̀ àbí ẹ ti rí i pé ìmọ̀ ọmọ Yorùbá dàbí pé kò ní pẹ́ tó máa fi jọ nǹkan fẹ́ tò so ẹ fẹ́ gba abẹ yẹn wọlé again àbí kẹ́ dájálẹ̀ kan tún ní àwọn tán náà fẹ́ ṣe Yorùbá nation ni wọ́n dé tán tún wá bẹ̀rẹ̀ wàhálà kan látòrí àwọn ọba àbí ṣebi tẹ́ ń bọ̀ nìyẹn ẹ máa bá wa nílé kò sáàyè ẹ̀ fún yín ayé john lẹ máa sọ̀rọ̀ tí wọ́n á ní kán dákẹ́ pé kán máa sọ̀rọ̀ gbẹ̀gbà tá a ti rí i pé àìsọ̀rọ̀ àìdá yín lóhùn ó ń jẹ́ kí egungun máa gùn yín ó ń jẹ́ kẹ́ máa rò pé bóyá ohun tẹ́ ń ṣe yẹn agbára yín ló débẹ̀ a dẹ̀ ti rí i pé àìdá yín lóhùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń rò pé òótọ́ lẹ̀ ń sọ ẹ̀rí ni a máa bí yín pé ẹ mẹ́rí ẹ̀ jáde Ọlọ́run bá gbọ́ bẹ́ẹ̀ bá mẹ́rí ẹ̀ jáde tẹ́ bá proof ohun tẹ́ sọ yẹn máa apologize gbogbo ohun tí mo sọ yìí máa kọ́rọ̀ mi jẹ you all know me I'll come back here and apologize pé I'm sorry o it is true o Onitiri was the one that saved Yoruba land otherwise all our kings would have been sent away and they would have placed some Fulanis there and called them emir. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ̀ bá wá ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọ àlè ni gbogbo yín. Tẹ́ ẹ̀ bá proof mi wrong kẹ́ ẹ make mi kí n wá apologize sí yín. Lélẹ̀ tí mo ti sọ mo volunteer. Màá apologize tẹ́ bá mẹ́rin yín jáde tẹ́ proof point yín tá a sì wá díẹ̀ torí bẹ́ẹ̀. Èmi máa apologize. Ẹnu tí gbin tèmi tó fi gbó òsà yín màá fi gbolẹ̀. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ̀ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọ àlè ni gbogbo yín. Ara challenge mi fún yín nìyẹn. Ẹ káalẹ́ bàbá mi Àkàlàmàgbò TV mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìtàn náà Ògo Kristi mo ti kí yín tẹ́lẹ̀ ẹ ṣé gan ni bàbá mi. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí mò ń bá bọ̀ ìgbà tí bàbá Èkìtì play kìíní yẹn mo gbọ́ tó ń sọ tó ní yẹn òní evidence òun lè proof ẹ̀ ní Onítìrí ni ò ti jẹ́ kọ́mọ ti jẹ́ emir ní gbogbo ààfin ilẹ̀ Yorùbá láwọn máa lè rándanràndan tí ò tẹ̀ mọ nǹkan tó kù fún wọn. Ẹ̀yin tẹ́ kóra yín jọ tẹ́ kó àwọn ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá àwọn Fúlàní sáàrin yín ẹ̀yin lẹ fẹ́ máa sọ̀rọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá orí gbogbo yín ò pé orí gbogbo yín àtẹ̀yí tó dàgbà àtọkùnrin àtọmọdé inú yín ẹ lọ́pọlọ ẹ lólùbáwí ẹ dẹ̀rẹ́ èèyàn tó ń gbà yín nímọ̀ràn ẹ bá ní ni ẹ mọ nǹkan tó kàn pé ìṣerú rọ̀ yẹn ló yẹ kẹ́ máa wá pa. Ṣé Àwùjalẹ̀ tó ti wà ń bẹ̀ for how many years ọmọ ọdún mélòó l'Onítìrí ló fẹ́ sọ pé Onítìrí ló fi jẹ́ kán fi jọba síbẹ̀ ni àbí Aláké of Ẹ̀gbá land ló fẹ́ sọ fún mi pé Onítìrí ló fi síbẹ̀ àbò fẹ́ sọ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ tí gbogbo àwa tó kù tá a mọ̀ tó jẹ́ pé ẹ̀yin àti Onítìrí onírọ́ ìyá wèrè ìyá olè ìyá oníjìbìtì tẹ̀ ń gbé kiri tó jẹ́ àárín yín nìkan ló jọ wà lẹ́jọ́ mọ̀ tó bá ṣe porí yín ò pé. Mo challenge yín ni o ẹ mú evidence yín jáde kẹ́ wá proof ohun tẹ́ sọ tẹ́ bá proof ẹ̀ tí n bá rí ta wá díẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ mo promise yín màá apologize màá bẹ̀ yín tí gbogbo ayé á gbọ́ gbogbo ẹni tó gbọ́ pé mo bu yín náà ni ó gbọ́ pé mo padà ní kẹ́ mọ́ bínú kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọ àlè ni gbogbo yín ara challenge mi sí yín ni mo kí yín bàbá mi Táíwò Sádíkù. Ẹ jẹ́ ká wá máa lọ sórí ètò tòní gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún wa ká tó máa lọ torí àìbàámọ̀ ó lè mọ rú àwọn kan lójú ẹ má bínú o. Owó káyẹ̀lú kápá wálé kúndà lẹ́ka ní wàsálì tó alẹ́ka náà sá. Ọba ẹ̀rí wá para o. Àyájọ́ ọjọ́ rẹ̀ lè ní. Kí ìyanu ṣẹlẹ̀ láyé gbogbo ènìyàn tó ń bọ̀ mí lọ́wọ́ o. Wọ́n ṣe bí tìkan ní. Àṣẹ o. Ọba
wa o. Ọba rí dìde. Ajá rí ìwọlé. Onímọ̀jẹ̀mú o. Ọba rí dìde. Bàbá lọ o. Ajá rí ìwọlé. Ẹ̀rí kàkàbú. Ẹ̀rí tí ní àmì o. Ọba rí dìde. Wọ́n máa dé o. Ọba rí dìde. Àwọn sọ́lí tùlà tùlà bàbá wà. Ọba rí dìde o. Kàkàbú. Ẹ̀rí tí ní àmì. Ọba rí dìde. Àjẹmọ́lá fọ̀tún ọ̀làlà fọ̀tún ọ̀làlà bíbí kùnẹ̀kà àtọ́lẹ̀ burúkú ń dá padà. Ẹ̀rí bàbá mi ọ̀rọ̀ iná inú àpáta bí ó ṣe ń bá o. Wàjẹmọ́lá dàbú ọ̀lẹ́kà àpárá pàdé pàṣẹ bí tiyẹ̀tiyẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Bí kò ń dá alẹ́kùnrin kan dá pàlíkù 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 ọ̀lẹ́kà ẹ̀rù jẹjẹ ní gbogbo ilẹ̀ kílọ̀. Yálò rọrẹ́ mi, ẹ̀rí tó wà ní igbó tí kò lè dá dúró. Wàjára, àjàràrà bú àràrà, àṣẹ́lì kú dá wà. Ó wọnú òkú bàrà, wọ́n sàlọ̀ lábí. Ó wọnú agíjú bàmí ní mí ní bẹ̀rù jẹjẹ. Ọba tó fi dáńgó ní òrìṣà wọn fi ní ti tẹ̀ sí. Wọ́n sọ̀rọ̀ láàmọ̀ ni ó. Rẹ́bí gbọ́ lẹ́ka, wọ́n sẹ́ni kú dá lẹ́ka ni. Ẹ̀rí kàkàbọ̀, ẹ̀rí tí nira ni ó. Ọba rí dìde. Ẹ̀wọ̀n bàbá mi máa dé o. Ọba rí dìde. Onímọ̀jẹ̀mú ọba ńlá o. Ajá rí ìwọlé. Ẹ̀rí kàkàbọ̀, ẹ̀rí tí nira ni ó. Ọba rí dìde. Bẹ́ẹ̀ ni ọba ẹ̀rí ti dé. Onímájẹ̀mú ni tó bá báyàn dá májẹ̀mú kì í yẹ̀. Májẹ̀mú tí Elédùmarè tó bá gbogbo ẹranko dá kò yẹ̀ rí, èyí tó bá ọmọ ẹ̀dá èèyàn dá kò yẹ̀ wá rí. Ọmọ èèyàn ní sọ̀rọ̀ tó ń yẹ̀, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba kì í yẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú nínú ètò tàlẹ́ òní. Now, a lot of you might have come across this video that is going around. There was this man, and I see a lot of people are mistaken. Some thought this man is a Nigerian that is from Niger State. No, you are going to watch this video and you are going to hear him speak. Likewise, I'm going to play you a video where you are going to see Asari Dokubo. It's like Asari Dokubo is making a confession. You know, I kept saying this. I kept telling us all the time, you all need to put your eyes on Asari Dokubo. Ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́ fúnra ewu ni. Ṣé pé mo ń pariwo, mo ní ọ̀rẹ́ kí lajá ń bẹ́kùn ṣe. Ọ̀rẹ́ wo ni Asari Dokubo tó fẹ́ máa bá Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe? Then, àwọn àṣírí wo ló wà láàrin Asari Dokubo àtàwọn ìjọba tàná? Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé bóyá wọn fẹ́ràn ara wọn pé Asari Dokubo ní nǹkan kan tó ń bá wọn ṣe tí gbogbo yín sì ti ń rí báyìí pé kò rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n láṣìírí ìkọ̀kọ̀ tí wọ́n jọ ṣe pamọ́ láàrin ara wọn. Ẹnu Asari Dokubo náà lẹ ti gbọ́ pé ìjọba ààrẹ Buhari ó gbowó fóun pé kó mọ dáàbò bo ọ̀nà Kaduna sí Àbújá. Èmi àti yín mọ̀ pé kò sí ìdáàbò kankan tí Asari Dokubo ṣe láàrin Àbújá sí Kaduna. Àbáàrin Àbújá sí Kaduna náà kọ́ ni wọ́n ti wo ilé tírèènì tí wọ́n ti kó àwọn èèyàn lọ. Àárín Àbújá sí Kaduna yẹn àmọye ọ̀sẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀, àbí? Bákan náà, amọ̀gbà tí Asari Dokubo ń jáde tóun náà ló ń wà pẹ̀lú àwọn IPOB báwọn jọ ń pè fún òmìnira àti jàǹgbara ni. Ẹ wá bira yín, àtìgbà wo ni Asari Dokubo ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìjọba ààrẹ àná, ìyẹn ìjọba ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari? Ṣé gbogbo ìgbà tí ó ń bá wọn Nnamdi Kanu ń ṣe táwọn jọ ń sọ̀rọ̀ kó tó di pé jà dé tó tún bẹ̀rẹ̀ sí bú wọn tó ń bá wọn jà, táwọn jọ ń sọ̀rọ̀ àwọn jọ ń béèrè fún Biafra? Ṣé Asari Dokubo ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ pẹ̀lú ìjọba ààrẹ àná? Ṣó ṣeé ṣe pé wo àárín wọn ó lọ gbọ́ information salami láàrin wọn ni ó kún ara ohun tán fi pa wọ́n lára
tán fi ń ṣẹ́ wọn nígi ẹ̀yìn tán fi ń ṣe wọ́n bọ́n ṣe ń ṣe wọ́n ìyẹn láàrin èmi àtẹ̀yin ẹ máa ṣe research yẹn máa wádìí ẹ̀ ẹ rí i pé tẹ bá wa débì kan òye ọ̀rọ̀ yẹn òye yín ó ti tásìkò tá a mọ̀ fọ́ gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀ mo kọ́kọ́ fẹ́ fi pe àkíyèsí gbogbo yín sí ṣẹ́rí gbogbo àwọn tá a jọ ń kóra wá kiri tá à ń kárí Yorùbá nation ẹ ṣọ́ra yín fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣọ́ra yín fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ nítorí pé ẹ mọ nǹkan tó ń gbénu wọn ẹ mọ nǹkan tó wà nù wọn alamí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣe láàrin yín bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ ń jíṣẹ́ padà fáwọn tó rán wọn níṣẹ́ èmi kọ́ ni màá sọ fún yín bọ́ ẹ ti mọ̀ táwọn kan bọ́ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì wà tẹ̀ tí ì mọ̀ pé alamí ni wọ́n jẹ́ láàrin yín bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ sì pọ̀ ọ̀rọ̀ sì ń bọ̀ ńbẹ̀ àmọ́ gbà tí gbogbo ẹ̀ bá tó lẹ́rìí bá àbá tẹ̀ tí ní mẹ́rìí jáde àmọ́ á rí i pé ẹ̀rí yẹn wà ńlẹ̀ torí tẹ́nikẹ́ni bá pè wá níjà tó bá challenge tó yá ohun tó sọ yẹn mẹ́rìí ẹ̀ jáde ká lè rẹ́rìí ẹ̀ mú jáde kí kẹ́kẹ́ mọ́ bá parí rẹ̀ mọ́ wa lẹ́nu á sì dé mọ́nu kúlà ṣùgbọ́n a ti mọ bó ṣe jẹ́ àwọn ẹ̀rí ẹ̀ láti kójọ tán tá a bá kójọ tán ẹ̀kọ́ òfojú múmu hàn ẹ gbórúkọ ẹlòmíì yóò yà yín lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni yóò yà yín lẹ́nu ohun tí mo rọra sọ wẹ́rẹ́ tẹ gbọ́n sìn èmi àti yín ti fetí ara wa gbọ́ lẹ́nu Àsárídòkúbọ̀ ó ní nígbà kan ó ní ààrẹ Buhari pé òun ó ní bó tiẹ̀ jẹ́ pé òun ò fẹ́ràn ẹ̀ ó lóun bá ṣiṣẹ́ ó ní ṣèbó rí irú èèyàn tó ń jẹ́ ló jẹ́ kó pé òun ó náà gbé contract fóun kó máa ṣe kíni kó máa protect ọ̀nà Kaduna sàbújá ẹ wá bira yín ṣé Àsárídòkúbọ̀ protect ọ̀nà Kaduna sàbújá èló ni wọ́n gbé fún ìgbà tí wọ́n gbéṣẹ́ yẹn fún irú agbára wo ni wọ́n fún ṣé wọ́n gbà láàyè kó máa kó nǹkan jagun wọlé gbogbo ìgbà tá a tún sọ̀rọ̀ ẹlẹ́nujọ́ mẹ́ta àwọn kan wò pé ẹ ti ń sọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀ ẹjú ẹ̀ ń pọ́nlé àpọ́nlé o ẹni tí ẹ dọ́ra ń wò yẹn tó dọ́ra jòkó yẹn gunpowder ni o gunpowder nítorí pé àwọn nǹkan kan wà tí ò yẹ kó máa ṣẹlẹ̀ níbi tí wọ́n bá pè ní orílẹ̀-èdè ṣẹ́rẹ́mi àtẹ̀yìn agbọ́ròyìn àwọn Boko Haram agbọ́ròyìn àwọn bandits wọ́n ṣe ń gba àwọn ìpínlẹ̀ kan ní òkè ọ̀yà mọ́ wọn lọ́wọ́ tó jẹ́ pé àwọn Boko Haram àwọn bandits ni wọ́n ń ṣe ìjọba àwọn ọbẹ̀ yẹn tí wọ́n bí ìjọba Nàìjíríà gandá kan débẹ̀ agbọ́tà àwọn yẹn adẹ̀mọ̀dí tí wọ́n fi ń ṣe ṣé wá rí Àsárídòkúbọ̀ irú agbára tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ irú ọmọ ogun tó ti kó jọ àti pẹ̀lú nǹkan tá à ń rí fìrífìrí ẹ̀sìn irú àyè tán ti fi gbà àti nǹkan jagun tó ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ kò ń ṣe ẹni tí anybody gbọ́dọ̀ fojú di àbí jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ pé kò já mọ́ nǹkan kan kò sí nǹkan kan tó lè ṣe àwa ni pé ká má jẹ́ kó mi tẹ̀yìn wọ̀ ọ̀gbìn wa lẹ́nu iṣu atẹnumọ́ràn wọn ní kì í jóná mo sì ń bọ̀ wá fi fọ́nrán yẹn hàn wá ìyẹn lápá kan ṣùgbọ́n ọ̀gbẹ́ni tí mò ń sọ ó lọ́gbẹ́ni kan tí wọ́n ń pè ní comrade Muhammed Ali ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lè ti rí fọ́nrán ẹ̀ òun lẹ rí tó dé fìlà gúúsì tó wọ agbádá níbi agbádá ẹ̀ ibi bóyá àlàn kó ṣẹ́ sí ni bọ́ran ọmọ ni tó fi fúláàgì US síbẹ̀ tó gbé lógò Nigerian football kínní tó fi síbi aṣọ agbádá ẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ mo mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti rí tó ń sọ̀rọ̀ tó ní ó dá báwọn sínéètì Nàìjíríà bí wọ́n ṣe gbà kí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kó wá kógun jà Niger tí wọ́n fún láàyè ó ní nítorí pé kí ni ń kọ́ ó lọ́mọ ìyá ni Niger àti Nàìjíríà pàjọ ń ṣe pọ̀ ó pe àwọn èdè kan jáde tó ń jẹ́ ẹ̀rí máa jẹ́ mi sọ lórí àwọn ọ̀rọ̀ kan tá a ti ń sọ fún yín tipẹ́ tọ́pọ̀lọpọ̀ ó ní kò ní evidence pé àhesọ ọ̀rọ̀ ni nígbà tá a bá play ẹ̀ débẹ̀ máa máa ṣàlàyé ẹ̀ láì dé ìnàpẹnu láì fàkókò yín ṣòfò ẹ jẹ́ kí n gbé fọ́nrán yẹn sí kájọ máa wò ó. In Niger, the conversation on securing the region and measures to ensure a peaceful return to democracy continues to generate a debate among a cross-section of Nigerians. The Senate over the weekend advised President Bola Ahmed Tinubu to consider diplomatic options rather than military intervention in the Republic of Niger. However, many Nigerians have shared concern on the possibility of war and its adverse impact on the country. While some users on social media reject the idea of sending the Nigerian military to war, others have suggested engaging mercenaries. Well, this is just as former militant leader
Asari Dokubo, in a recent podcast that went viral over the weekend, revealed that he owns a private military company that was engaged by the government of the Nigerian state. I have a private military company that was engaged by the government of Nigerian state. And I've been doing the work for the Nigerian state. Private military companies exist all over the world. We have Black Waters, we have Wagner, we have so many private military companies. They are not even new to Nigeria. The only thing new is that maybe a Nigerian is now providing the same services that South African and Belarusians and other people provided to fight Boko Haram. And we fought. We are fighting side by side with the Nigerian military in many places. Well, all right, Dr. Abati, a lot of questions here. Like I said in my introduction, people... ṣé gbogbo yín lẹ gbọ́ ohun tí Asari Dokubo tó sọ? Òun ló ń fẹnu ara ẹ̀ sọ, kò ń ṣe pé wọ́n sọ pé wọ́n ní, wọ́n pé. Asari Dokubo just told you that he has a private military, He has a private military what? Ṣé gbọ́ ohun tó sọ? Ó lóun ní private military outfit tó jẹ́ ti tòun personally, tóun wà in charge. Now, ẹ rántí pé a sọ̀rọ̀ mercenaries nígbà kan, nígbà tí àwọn wèrè wọ̀nyí tí wọ́n ń dáwó, tí wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n, tán fẹ́ dalẹ̀ Yorùbá rú, kí wàhálà lè ṣẹlẹ̀, wọ́n lè máa dáwọn tán fẹ́ ṣe Yorùbá nation ló ń ṣe pariwo wọn síta. Irú àwọn mercenaries yẹn tán wà káàkiri, wọ́n wà káàkiri lóòótọ́, but ó ní àwọn òfin kan tó de mercenaries, ṣẹtigẹt. Òfin àgbáyé gan ò fi gbogbo ara faramọ́ pé kí anybody máa lo mercenaries. To the extent gan wọ́n ní you cannot use them to go to war. Ṣẹgẹt nǹkan tí mo sọ. Because òfin àgbáyé kò fi gbogbo ara mọ́. Tí bá ń sọ pé òfin àgbáyé, I'm talking about the Geneva Convention. Ó ní àwọn clauses tí wọ́n fi sí inú ọ̀rọ̀ àwọn tí tá ń pè ní mercenaries. Now, mo máa ń sọ kinní kan fún yín, mo ní àwọn orílẹ̀-èdè tó ti dàgbàsókè tó ti lajú. For example, bí America, wọ́n ní nǹkan tá ń pè ní internal security. And their internal security, who is in charge? The police. Àwọn ọlọ́pàá ló wà in charge internal security. In fact, America gan ti ń di bákan sìn, because recently, mo gbàgbé orúkọ state yẹn, wọ́n ti allow sìn pé kán máa gba àwọn tó ní green card tán tí di citizen, kán máa gbà wọ́n sí ọlọ́pàá. Mi ìrántí orúkọ state yẹn, mi rò pé Florida ni. Ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ ní last month ni mò ń sọ yìí, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní last month ni, wípé wọ́n gba àwọn tí ò ń ṣe citizen, tí ò tí di citizen, wọ́n gbà wọ́n sí police force ní state yẹn. And a lot of people are already complaining pé what? Why would you do that? Ṣé àwọn pé bẹ́ẹ̀ mi àti yín ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí? Àwọn ọmọ méjì kan tí wọ́n wà nínú ológun Amẹ́ríkà, ṣùgbọ́n tí wọ́n jẹ́ bí ẹ̀yà Chinchon bíi Chinese. Ṣé àwọn kan gbá wọn mú, wọ́n ń ṣe ẹjọ́ wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n gbá wọn mú, wọ́n ń ta military intelligence information Amẹ́ríkà, wọ́n ń tà fún ìlú tí àwọn bàbá wọn ti wá, ìyẹn China. Wọ́n gbá wọn mú, wọ́n ń ṣe ẹjọ́ wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. So I can see America might take its steps. A lot of things are going to take place. Àwọn nǹkan míì gan tó ti easy fẹ́ lómi tẹ́lẹ̀ láti ṣe bí rúùsìn, ó dé láti anywhere in the world. Tó bá ti ní green card, ó lè wọnú iṣẹ́ ológun wọn, kò sí wàhálà. Nǹkan tí mo sọ yẹ yín, ó ṣeé ṣe gan kan tú gbogbo kíní yẹn amen pé you know what? Ó ti wà easy jù, because now tán bá lè gbà káwọn èèyàn máa wọnú ológun wọn, lára àwọn tán wá gbà sínú ológun wọn, wọ́n wá ń gbé military intelligence information wọn, àwọn location bíi tí military platoon àwọn Amẹ́ríkà wà àbí ibi tí wọ́n ti ń ṣe operation, wọ́n wá ń tà fún ìlú tí wọ́n ti wá. Ṣètìlì bẹ́ẹ̀ pé ó ti fẹ́ máa di problem. And I trust America. America is going to do something about it. Because wọn ní jẹ́ kómi tẹ̀yìn wọ̀gbìn wọn lẹ́nu, kán máa wá fúnra wọn fogun jara wọn.
ṣe ti get nǹkan tí mo ń sọ ìyẹn ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ 3 days ago ni mo ń sọ iná arrest àwọn méjì yẹn they caught them wọ́n dẹ̀ mọ iye tán sọ fún wọn they were paid money to sell those information ó dà pé kan gba 15,000 kìíní kan dollars ìkan gba bóyá 12,000 something dollars I saw it I watched the news and I went and I read the story their case is still ongoing right now ti state tí mo ní ó allow àwọn tí ò tí di citizen kan di ọlọ́pàá it's a lot of controversy about it already people are talking about it torí nǹkan tá a bá pè ní ààbò ìlú nínú ìlú lórí àwọn tó ń gbé nínú ìlú kò ń ṣe nǹkan téèyàn máa fi ń ṣeré àbí tán máa ń fọwọ́ yẹpẹrẹ mú nǹkan tó serious ni it's not even something tẹ máa gbé sí ọwọ́ èèyàn tó bá jẹ́ ọmọkọ́mọ tó ní ìwàkiwà lọ́wọ́ like bí irú yìí tí Àsárídòkúbọ̀ sọ pé ìjọba Buhari ṣe pẹ̀lú òun that was a very dangerous thing ó mìíràn pé wọ́n fi ẹ̀mí gbogbo aráàlú sí ọwọ́ Àsárídòkúbọ̀ Àsárídòkúbọ̀ is not doing anything for anybody he's only doing something for himself to better his own life he doesn't care about anybody now nínú pé ó ń bájọba ṣe àti gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn ẹ wá wo orú bó ṣe lẹ̀ papọ̀ mọ́ àwọn IPOB torí mi àti yín mọ̀ pé up till last year ó ṣì wà pẹ̀lú wọn tán jọ ń sọ̀rọ̀ wípé nǹkan táwọn fẹ́ bó ṣe máa rí nǹkan kan pé nǹkan kan làwọn kó tó di pé òjijì ló yí bìrí now ẹ wá bira yín léèrè ọ̀rẹ́ kí ló lọ bá wọn ṣe could it be ó dọ́gbọ́n lọ ṣiṣẹ́ fúnjọba ni because somebody of Àsárídòkúbọ̀'s caliber joining IPOB a lot of information will be revealed to him a lot of things will be open to him because wọ́n máa wo irú èèyàn tó jẹ́ àti irú agbára tó ní azin bó ṣe ní because ẹ má jẹ́ àtànra wa Àsárídòkúbọ̀ ní military power tẹ̀ òun náà lẹ gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ tó ń sọ yẹn ó lóun ní military operative tóun control that's why I wrote on that poster General Àsárídòkúbọ̀ because we can now call him a general because he has his own army that he controls and commands ní ìlú tó lọ́ba tó níjòyè nílùú tí gbogbo wa a kì í ṣe ẹ̀yà kan a kì í sọ èdè kan but Àsárídòkúbọ̀ has his own military outfit kò tí ì sí ọmọ Yorùbá kankan tó ní any military outfit àbí tí wọ́n bí dá tó lè bọ́ síta pé òun ní military outfit Àmọ̀tẹ́kùn lásán ẹ fẹ́ ṣe nílẹ̀ Yorùbá ẹ mọ̀ nǹkan tójú yín rí gan kẹ́ tó lè gbé Àmọ̀tẹ́kùn kalẹ̀ Àmọ̀tẹ́kùn yẹn gan up to now wọ́n ti recognize wọn pé it's another security outfit nílẹ̀ Yorùbá they are still treating them as vigilante pé bóyá ohun tó ń ṣe gan òfin ò tí ì fi gbogbo ara mọ́ because àwọn gan operate under fear there are some things they can do or they want to do but they cannot do because of fear pé if we do this now the government might come after us àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni èmi àti yín mọ̀ bẹ́ẹ̀ but Àsárídòkúbọ̀ àyè gbà dáadáa ó ń operate anyhow ni èmi àti yín rí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta bó ṣe kó àwọn ọmọ ogun ẹ̀ síta tó ń pèsè bẹ́ẹ̀ ni o OPC yeah you are right bàbá mi Ọlá Àjàlá ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo kí yín o mọ́ínmọ́ín elépo ìyá mi ẹ ṣé gan ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo kí yín alàgbà Samson Ọládipúpọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò thank you sir now gẹ́gẹ́ bí ohun tá à ń bá bọ̀ wọ́n recognize gbogbo àwọn nǹkan tí à ń gbé kalẹ̀ tá à ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá wọ́n fún wa ní problem lórí ẹ̀ but an individual just one person Àsárídòkúbọ̀ torí pé ó ti jẹ́ errand boy wọn ó ń jíṣẹ́ fún wọn ó dẹ̀ ń deceive a lot of people láti máa dọ́gbọ́n ṣiṣẹ́ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì lábẹ́nú wọ́n gbà láàyè kó máa bó ṣe ń ṣe nígbà Jonathan nìyẹn o ìgbà Jonathan tiẹ̀ láàyè gbà jù ó acquire a lot of weapons and ammunition gbà yẹn owó ìjọba ganan fi ń rà tó ń kó fún tó tí mo sọ yẹ yín ìyẹn tún wá lọ ó tún bá ìjọba Buhari ṣiṣẹ́ bọ́ gbogbo wa ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń rò ní pé Àsárídòkúbọ̀ àtijọba wọn gba tara wọn right but you can see now he's now the one revealing to you pé he has been working with them underground
ẹ̀yin ni kẹ́ wá máa bíra yín pé irú àwọn iṣẹ́ wo ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tó ti bá wọn ṣe. How many people has Asari Dokubo betrayed? How many people has Asari Dokubo sold to the government? Bọ̀ kò tí ì jáwọ́, ẹnu ẹ̀ ló wà. Ẹ rí i pé bó ṣe ń lọ Aso Rock lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó ń lọ tó ń bọ̀, ẹ dẹ̀ gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu ẹ̀. Nǹkan tó ń sọ jáde lẹ́nu ni pé kán incapacitate àwọn military, kán fóun ní gbogbo agbára, òun lè dáàbò bo Nàìjíríà òun nìkan. Ara ọ̀rọ̀ tó sì ń sọ nínú ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí náà nìyẹn o, tó bá débẹ̀ tó fi ní òun ní military outfit títí tòun. Ó wá ń ṣàkàwé, ó ní ṣèbí wọ́n ní káàkiri, wọ́n ní ní South Africa, wọ́n ní nígbà, wọ́n ní láwo, ẹ̀ṣẹ̀gbọ́n máa ń pè wọ́n, máa ń gbéṣẹ́ fún wọn. Kí ló dé tí òun tó ń jọmọ Nàìjíríà tí wọ́n fi máa ní òun ò lè ní? Tóun tí à ń sọ ṣóyè ra wa. Ṣùgbọ́n mi ní já yín tàn mọ́, ẹjá ṣe tẹ̀síwájú náà. Are genuinely worried about the situation in Niger, and you saw that President Bola Ahmed Tinubu met with, governors in the boundaries or surrounding the boundaries of the country at this moment. And now we see this video from Asari Dokubo talking about owning a private military company, mercenaries. I mean, I don't know how this is relevant or even allowed in our constitution. I know that it is against the Geneva Convention to even go to war with mercenaries. What are your thoughts on this? Okay, I guess the matter is as follows. The concern about Niger is understandable. Ṣé rántí pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ gbọ́ gbogbo nǹkan tó sọ sí Asari Dokubo àti gbogbo threat, tó sọ sí alàgbà tó ń sọ̀rọ̀ yìí, Dr. Ruben Abati. Ẹ gbọ́ gbogbo threat tó make towards man yẹn. Wọ́n tí gbà láàyè nìyẹn o, ló ń threaten individual, ló ń sọ̀rọ̀ tó ń sọ, ló ń halẹ̀, ló ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe. Wọ́n tí gbà Asari Dokubo láàyè yìí pé ó yá a ti gbé gbogbo security orílẹ̀-èdè lé ẹ lọ́wọ́. Òun ló ń sọ fún everybody pé ìjọba kankan ò lè arrest òun, wọn lè mú òun, lè ṣe nǹkan kan fún òun. Kẹ máa wo ìdí tí a ṣe ń pè àkíyèsí wa sí pé gbogbo ẹni tó bá mọ ibi tí olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu tí wọ́n ti ń gbọ́rọ̀, kán tètè ṣe kí ni, kí wọ́n pè wọ́n bẹ́ẹ̀, kán fà wọ́n létí pé kí wọ́n má gba Asari Dokubo láàyè. Tó bá ṣe é ṣe gan gbogbo agbára tó bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó ní, kí wọ́n gé ìyẹ́ ẹ̀, kí wọ́n gé nígekúge. Ó ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́dẹ́ o, bí àwọn àgbàlagbà ṣe sọ. Ó ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́dẹ́. Asari Dokubo ò bá anybody ṣe ọ̀rẹ́ débi pé tí wàhálà bá bẹ́ẹ̀lẹ̀ ó má take ara ẹ̀. Ọ̀rọ̀ tara ẹ̀ ló máa yanjú o. Kò ní rí ti anybody ro. The Nigeria shares border, about over 1,000 square kilometers, converted into miles, 999 miles of border zone. 7 states along that stretch, Sokoto, Kebbi, Katsina, Jigawa, Yobe, all the way to Borno. And those persons there are saying for cultural reasons, for ethnic reasons. I've heard some people saying they have brothers, they have cousins in Niger, and that nobody should come and wage war against their kith and kin. And that in any case, if that were to happen, it's the people in those 7 states that will be immediately affected. Ṣé àwọn pé ó ti pẹ́ tá a ti máa ń sọ̀rọ̀ ifá àwọn kan pé àwọn èèyàn wọn tẹ́ bá lè ṣe election arúmọjẹ, tẹ́ bá lè ṣe census wọ́n ń kàyàn, census arúmọjẹ òun náà ń ṣe fún yín, because they are counting these people in Niger Republic as part of them in the north. Yes, you can hear it now. They call them their brothers, their relatives. Meanwhile, ẹ̀yin àtèmi tí ẹ bá mọ̀ kí n sọ fún yín lénìí, we also have brothers and sisters in Cameroon that we can liken to what the Northerners are doing with the Niger Republic people. But ẹjẹ́ abirawa, ó jẹ́ mélòó táwa lọ kó àwọn ará Cameroon tí wọ́n jẹ́ ara ẹ̀jẹ̀ wa tó wà ń bẹ̀ tá ń ká àwọn mára wa as population àwa Yorùbá ní Nàìjíríà. Ó jẹ́ mélòó tá ṣe bẹ́ẹ̀. Tá ń ká àwọn èèyàn tó wà ní Cameroon mára population Southwest. We don't do that because we always play by the rules. Àwa la máa ń sábà fara gba ọgbẹ́ gbogbo wàhálà àti nǹkan táwọn èèyàn wọ̀nyí tí wọ́n ń ṣe ní gbogbo ìgbà. And hence, that's why a lot of us, when we sat down, we look at the whole picture and everything.
we kept saying, the only solution is let's dissolve this, union. This union is not working, and it can never work. Some people are crooks, they are hooligans, and they are not ready to let go. They are not ready to leave that bad habit. They want to live and die in it. And there is no way around it. And as long as you have that, they will always be the majority, which means whatever they want, that's what you are going to have to do, or that's what is going to have to happen. And what ti gbọ́n débi pé gbogbo nǹkan tí a lè fi lọ ṣe ètò ẹ̀ níbi pé ó dáa ẹja sọ ní tùbínùbí ẹja debate ẹ̀ ẹja fóòtì lórí ẹ̀ ní house ká amen nìkan tó bá ṣe amen nígbà tó jáwọn náà pọ̀ jù ní house nígbà tó bá ti ní all in support of it say yeah nígbà tí wọ́n bá sọ pé yeah tó jẹ́ pé ìwọ̀nba èèyàn méjì mẹ́ta tó wá láti south west àti iye àwọn ẹ̀yà Ìgbò tó bá wò pé nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn ẹgbóhùn wọn kò ní ga sókè ṣùgbọ́n tó bá ní all that are against it tó yá say nay ẹgbọ̀tariwo sọ the next thing wọ́n tẹ̀ ní waste time wọ́n ju gavel ni pé okay the nays have it because that's what they actually wanted. Ṣùgbọ́n tó bá gbé kinní kan wá tó jẹ́ òfin tó máa sọ pé màálùú wà superior ju èèyàn lọ wọ́n tẹ̀ ní kò nídìí kan debate ẹ̀ wọ́n kàn ní gbogbo àwọn support náà ni pé nǹkan táwọn sọ yẹn náà ni kó máa lọ. And then there will be no way around it láti sọ pé kò lè rí bẹ́ẹ̀ because àwọn ni majority and this majority tá à ń sọ yìí tí wọ́n ń claim tí wọ́n ń ṣe yìí kì í ṣe èèyàn ní population they are going by the land mass bó ṣe nílẹ̀ sí and they are claiming cows as human beings at the same time they are bringing people from Niger, Chad and counting them to be part of them in the north. Because there is no way around it. Ẹ ṣe máa gbọ́ lẹ́nu máa yẹn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣe mistake wọ́n rò pé ọmọ Niger State ni máa yẹn. No, he's not from Niger State. He's a Nigerian. He's from Niger Republic. And everything he's saying it because he believes that he has access to Nigeria and is also part of Nigeria. He went as far as saying that he also fought in Nigeria. He's a Nigerian, ọmọ Niger ni, àmọ́ ń dìbò ní Nigeria. Ó wà lára àwọn tó ń dìbò tí wọ́n bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni wọ́n ń ka ìbò táwọn èèyàn dì. Ó wà lára àwọn tí wọ́n ń cast ballot tẹ̀ ń kà tẹ̀ fi ń yan ààrẹ. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó wà lára àwọn tí wọ́n ń cast ballot tẹ̀ ń kà tó fi ń yan àwọn senators ní Nigeria. Kò dẹ̀ kí ń ṣọmọ Nigeria. And Nigeria. So how could somebody that doesn't live where I live be deciding my fate? And people want to tell me it's okay. So which means kò sí nǹkan kan tó kàn nìyẹn. Wọ́n bá má ṣèjọba Nigeria dáadáa. Òun ò gbé bẹ́ẹ̀. It's just ó dàbí ohun èlò àyálò ni ó kàn wá. Ó wá bá wọn dìbò pé nǹkan táwọn ń fẹ́. And irú àwọn yẹn ṣé mọ̀ pé tí ní nǹkan táwọn náà ń benefit bẹ́ẹ̀ ẹ wo irú ọ̀rọ̀ epo nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ subsidy irú wọn yẹn náà ń sì báyìí ẹ mọ̀ pé gbogbo bọ́dà tó wà lápọ̀dọ̀ wọn bẹ̀ yẹn wọ́n sílẹ̀ ni wọ́n kàn mọ́ ru epo lọ́bẹ̀ ni owó epo tí wọ́n ní wọ́n ń fi owó tí yín san subsidy lórí ẹ̀ wọ́n kàn mọ́ ru lọ fáwọn ni ó máa ru lọ fáwọn àwọn á máa lò ó wọ́n á máa gbádùn wọ́n á máa sára rin dín meanwhile ẹ̀yin tẹ́ ẹ lépo you are suffering right here ẹ̀yin ń sọ́fà epo òtó àwọn èèyàn kíù sílé epo meanwhile àwọn tí wọ́n mọ nǹkan kan pa ẹ̀ tí wọ́n mọ bó ṣe jẹ́ àwọn ọmọ ìyá wọn tó wà ní Niger State wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kíni wọ́n á kàn máa gbé epo wọ ọ̀dọ̀ wọn lọ ní pé gbé epo ń ti ń jàre ẹ mọ́ lo epo ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀kẹ́ ọmọ ẹranko ti bàjẹ́ ẹ̀yin ọmọdé ẹ̀yin ẹ mọ̀ fi pátá ń ti yín. These are the things we are saying pé kò bójú mu. But you see, àwọn politician wa nílẹ̀ Yorùbá wọ́n máa ṣe bí pé wọ́n mọ gbogbo kíní wọ́n dẹ̀ mọ̀. But wọ́n ń gbójú sọ wọ́n ń ṣe bí pé ohun tá à ń sọ make sense because àwọn sì ń rí jẹ wọ́n ń rí mu wọ́n ń ṣọlá wọ́n ń sọ̀rọ̀ nínú àìdá tó wà nílẹ̀ tó ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá lára tó ń pa gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé lára tó ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé lẹ́kún.
You see all these old men and women, wọ́n ṣiṣẹ́ fún gbogbo ọjọ́ ayé wọn, wọ́n sin orílẹ̀-èdè bàbá wọn Nàìjíríà. Wọ́n retire, ó kù kíjọba máa san owó péréte, just that little money tó máa fún wọn ní pension tí ò já mọ́ nǹkan kan. Wọ́n ò ní san fún wọn. Wọ́n tún máa lọ sá gbogbo àwọn bàbá àwọn ìyá sínú oòrùn. Ẹlòmíì á dákú ńbẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí mi ibi tí wọ́n ti lọ tò sórí line pé wọ́n fẹ́ verify orúkọ wọn, ẹ máa wo nǹkan o, ẹ tún máa wo ìyà tán fi ń jẹ wọ́n o. Wọ́n tún ní wọ́n fẹ́ verify wọn pé wọ́n ṣì wà láyé, wọn ò tí ì kú, because gbogbo ọkàn wọn ni pé kán ṣáà lọ kú táwọn máa rówó yẹn kó jẹ ń tà wọn, because tán bá ti rí i pé wọ́n kú, wọn ò ní gbórúkọ wọn kúrò lórí list pé wọ́n ti kú. Èèyàn kan nínú àwọn tó ń ṣàkóso ètò yẹn, òun máa gba owó yẹn lọ, ó máa gba owó yẹn lọ. So they need to verify pé ẹni ó ti kú lóòótọ́, kì í ṣe pé kàn máa dé ńjọ́ kan àwa lóhun òrò owó táṣìírí máa wá tú. So they will ask them pé wọ́n fẹ́ ṣe verification nítorí pé wọ́n ń wá ghost pensioner, wọ́n wá sá àwọn bàbá ń bàbá, àwọn ìyá ń yá, wọ́n á sá wọn sínú oòrùn. Níbẹ̀ náà ni wọ́n á tún ti ṣe kú pa àwọn kan, àbí ẹni tí ò jẹun kánú, ẹni tó ń ronú, ẹni tí ò gbádùn, ẹni tó ti dàgbà tára ti wíìkì, ẹni kó wá tò sí inú oòrùn. Nígbà tó oòrùn bá pa wọ́n, àwọn kan ó ṣubú lulẹ̀, wọ́n á dákú. Ibẹ̀ náà ẹ máa wo àwọn aláyé bàjẹ́ o, àwọn èèyàn burúkú wọ̀nyí o. Ibẹ̀ náà wọ́n ti sáré mórúkọ wọn pé òkè kí lorúkọ ẹni IBN ńkọ́, wọ́n ti kọ́, ó ti kú nìyẹn, ọbẹ̀ tí wọ́n ti sọ nìyẹn, because irú owó tẹni yẹn ń sìn wọn ní tètè jẹ́ kí ó wọnú rẹ́kọ̀dù pé ẹni yẹn ó mà ti kú. Èèyàn kan nu wọn tán náà ń ṣe àkóso bọ́n ṣe ń sanwó yẹn, òun á máa dàìfáàtì owó yẹn lọ́nú àkáǹtì bòmí, òun á tún máa fi sára rìn ní títí dìgbà tó bá wù ú àbígbà táṣìírí bá tú ló tó máa stop. Wọ́n á máa pa gbogbo àwọn bàbá ń bàbá, àwọn ìyá oníyàá, wọ́n máa pa wọ́n sára, wọ́n máa pa wọ́n sáyé. Ìyẹn làwọn tọ̀dọ̀ tiwa, ìyẹn làwọn ń ṣe, làwọn fókọ̀sì lé lórí. So because of that, they are not going to say anything about all the other bad stuff tí wọ́n ń ṣe ní ọ̀dọ̀ àwọn mọ́là lókè ọ̀yà lọ́dọ̀ àwọn Haúsá lọ́hùn. Wọ́n kàn máa fojú fò ní everything is okay as long as táwọn bá ti rí wéè tiwọn. Ẹ wá wo bí gbogbo àwọn bàbá ẹ̀ ṣe ṣiṣẹ́ tán jìyà tán ṣe wàhálà tí wọ́n tiẹ̀ wá gbádùn gbogbo wàhálà gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe. Ẹ wo bí gbogbo nǹkan ṣe dọ̀ wọ́n gógó pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Kàkà kí wọ́n máa jàjà bí àwọn èèyàn wa bí wọ́n ṣe gbé ìgbé ayé tó rọrùn. Ìjà kí ni wọ́n ń jà? Wọ́n tún ń jàjà mọ́tò tuntun, mọ́tò owó iyebíye fúnra wọn àti bí wọ́n ṣe fi kún owó àwọn. Ó dàbí ọ̀rọ̀ tí mo sọ lórí ètò lọ́dọ̀ ìyá mi, ìyáàfin Ìyálájé lánàá, pé ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ máa ṣe argument pé ó yẹ kí Nàìjíríà lọ wage war torí Russia tó ń support àwọn Niger Republic, wọ́n ń ṣe torí pé kí Nàìjíríà má bàa ṣe gas line, kó má bàa máa ta gáàsì torí pé Russia ojú máa tì wọ́n, Nàìjíríà máa rówó. Èmi ò bá yín argue, but my point remains. Ṣé tán bá rówó yẹn, ṣé wọ́n máa fi tọ́jú yín? Ṣé àwọn èèyàn aráàlú náà máa enjoy ẹ̀, náà máa benefit ẹ̀, àbáwọn olóṣèlú ló tún máa pín owó yẹn mọ́ra wọn lọ́wọ́? Tó bá ní kí ni mo mean, kí ni mo ń sọ, ask yourself. The revenue we generated from our oil, where is it? Who spent it? Who embezzled it? Pẹ̀lú owó tá à ń generate lórí crude oil, ṣé Nàìjíríà ló yẹ kán ti ní wọ́n ní pensioner tí wọ́n jẹ lówó tí wọ́n sanwó fún? Ṣé Nàìjíríà ló yẹ kán ti sọ pé àwọn pensioner tò sórí line, wọn ò rówó gbà, wọ́n wá ń ṣubú lulẹ̀, wọ́n ń dákú? Those are the questions you should ask yourself and answer those questions before you put up any argument with anybody pé ẹ jẹ́ kán lọ ṣe. Ask yourself, kí ló máa fowó yẹn ṣe gan tán bá ṣe tó bá wà successful? And then ask yourself, if everything they are telling you right now is the truth, because èmi ò tí accept pé that's the total truth. Èmi sì ní ìgbàgbọ́ pé ó ní àwọn ọ̀rọ̀ àti àwọn nǹkan kan tán sì gbé pamọ́ tí wọ́n ti jẹ́ kó hàn sí wa, because wọ́n ṣe parọ́ ńgbà yẹn náà nígbà tí wọ́n fẹ́ pa mọ́mọ́ Gaddafi. Apààyàn ni o, ó kàn pa àwọn èèyàn ṣeré ni o, gbogbo àwọn aráàlú ẹ̀ ló ti fẹ́ pa tán o. Ọtí tí wọ́n tó pa tán la tó rí òkodoro ọ̀rọ̀, la tó gbóòótọ́, àbí? Ó di èèyàn mélòó ló jẹ president Nàìjíríà tó sọ pé mi ò ní kọ́lé fúnra mi nínú owó ìjọba,
mi ò ní kọ́lé fún ìyá mi àti bàbá mi nínú owó ìjọba ọ̀tí tí gbogbo àwọn aráàlú mi tán bá nílé lórí. Ó déèyàn mélòó nu wọn tó sọ bẹ́ẹ̀? None. But these are the people that condemn Gaddafi and said Gaddafi was no good. He's a dictator. A dictator that deems it necessary that everybody in his country must have a house, an abode, a place they call home. Everybody must have a job. If you don't have a job, my government is ready to fund you to start farming so that you can take care of your family. As long as you are starting a family, you are going to raise a family, you are getting married, I'm giving you $50,000 to start. Èèyàn tó lè ronú bẹ́yẹn tó lè ṣe gbogbo nǹkan bẹ́yẹn, you are telling me he's a dictator. But ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ kì í ṣe dictator, tẹ́ ẹ jẹ́ èèyàn dáadáa. We are seeing what you are doing. Àríbẹ̀ ṣe take care welfare àwọn aráàlú. Ẹ rántí pé oko aṣálẹ̀ ní Libya o. Libya ò ní vegetation pé ká gbin nǹkan ká ṣe o. But Muammar Gaddafi, he went as far as making sure pé Libya ò kì í ṣe oko aṣálẹ̀. Ó jẹ́ ibi tí wọ́n lè gbin nǹkan sí. That was why he said, if you don't have a job, the moment you are getting married, tó ti register marriage ẹ̀ báyìí tá a rí pé ẹni ń dọ́kọ̀ ìyàwó lẹ́yìn o, I'm giving you $50,000, a piece of land to start farming, because ó ti make sure pé wọ́n ṣe irrigation. Kò sọ̀rọ̀ pójó rọ̀ ilẹ̀ gbẹ nǹkan òwò. Ó ti take care gbogbo yẹn. That same person, they killed him because they sold us some propaganda pé he's a dictator. Apàyàn ni, ó ṣe gbọ́ṣà. I'm not saying he's perfect. Kò sí béèyàn ṣe fẹ́ rìn torí òní mi. It's not perfect. But ó dàbí ọ̀rọ̀ ọ̀nù Bíbélì ní wípé he who is without sin throw the first stone. But these people, they all threw stone at Gaddafi. They helped the Western world to eliminate him. They got rid of him. Right? Now look at what is happening in that part of Africa. Ṣé gbogbo ọ̀rọ̀ tí máa yẹn fẹnu ẹ̀ sọ kó tó di pé wọ́n pa, ṣé ó ń wá sí ìmúṣẹ àbí kò wá sí ìmúṣẹ? Did you not want them that if they killed him, that part of Africa will turn to what? Ó ní chaos máa wà ń bẹ̀, ó ní wàhálà máa wà ń bẹ̀. Ṣé chaos wà ń bẹ̀, ṣé wàhálà wà ń bẹ̀ àbí kò sí ń bẹ̀? Ṣé ó ríran ni nígbà tó sọ ọ̀rọ̀ yẹn? And then what did he say about Nigeria? About letting the Yoruba go their way, letting the Igbos go their way, and the Hausas go their way. Ṣé ọ̀rọ̀ tó sọ, ṣé kò ti máa kanlẹ̀kùn báyìí? Because the same man tí mo sọ fún yín pé ọmọ Niger ni, tí a sì máa rí fọ́nrán ẹ̀ tá a máa gbọ́ ohun tó sọ. Ẹ rí i pé nínú ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà ló gbé ọ̀rọ̀ yẹn lé lórí nígbà tó ń sọ. Ẹ̀ńtàdẹ̀ tó wá sọ kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà o, ó ń ṣara wa o, ọmọ Niger Republic ni o. But ó ń káǹtì ẹ̀ àṣọ ọmọ Nàìjíríà because ó ń wọ Nàìjíríà ó ń dìbò. Tẹ́ bá tiẹ̀ wá ara aṣọ tó wọ̀ gan. Báàjì àwọn Nigeria Football Federation roboto ó wà lára aṣọ agbádá tó wọ̀ tó fi síbẹ̀. Then wájú aṣọ ẹ̀ fúláàgì US náà fi ṣe bí ìgbà tán kóṣẹ́ sí. Ó wá dé fìlà Gucci. Ẹ ti mọ báwọn ará bí àwọn èèyàn wa bọ́n ṣe máa ń múra. Ẹ jẹ́ kí n fi fọ́nrán ìsìnká tẹ̀síwájú, mo fẹ́ jẹ́ kẹrì àti pé tó bá ṣe é ṣe mi fẹ́ kí fọ́nrán kó gùn jù. Because you will expect that Niger will fight back, backed by Wagner, backed by Russia, backed by the other states, Algeria, Mali, Burkina Faso, Guinea-Conakry, who have said, well, we don't support any kind of ECOWAS military intervention in Niger. So clearly, there's an issue there. However, it's not only those northern states that will be affected, as we established. And as I've seen Mr. Tedwa Peterside also establishing, that look, all of us will pay for it. If you close if the fly zone is shut down, then of course people will have to travel longer to get to Europe or to return to Nigeria from Europe or even within Africa. So all of us will bear the brunt. So the ethnic argument is something that is a bit delicate. What we can hold on to is that Nigerians are saying, we don't want war. We have enough problem in Nigeria. Yes.
Our president may be the leader of ECOWAS, but why don't we find other means of helping the people of Niger instead of starting a war, the end of which nobody can predict? So that is that about that. And that's why the Senate threw out the suggestion that they would need an approval, that the president needs approval to implement ECOWAS resolutions under, Section 5, Sub 4, of the 1999 Constitution. Now, the point about private military company, also called private military contractors, also called private security guards and all of that, or private military contractors or private military firms. That's nice. It's a major issue in international law. Yes. In 1989, the United Nations... These are Asari Dokubo boys. These are his military men, Eri. Now, ẹ jẹ́ ká lá nǹkan kan yéra wa o. Kì í ṣe gbogbo wọn lẹ rí yìí o, ìwọ̀nba àwọn tó kó jáde tẹ rí nìyí o. There are some that are not here that you are not seeing. Ìwọ̀nba àwọn tó sì kó jáde òun lẹ rí. Kẹ́fílẹ̀ mọ òbítíbitì owó tó wà lọ́wọ́ Asari Dokubo. He's paying all these guys salaries o, gbogbo wọn náà ń gba salary o. And I can bet you, each one of them is making more money than any Nigerian soldier. Yes. Òun náà ṣe sọra wọn di ẹṣin òkọkú. Òun náà ṣe sọra wọn di ẹṣin òkọkú because he's paying them. He's paying them huge sum of money. Níbo ló ti rówó yẹn? From Nigerian government. From Nigerian government. Nǹkan tá a jókòó tì ní tí gbogbo wa tá a mọ ọṣẹ́ tó lè ṣe at the end of the day. Nǹkan tá a jókòó tì ní. And you can see everything he's doing in recent times. Going to Aso Rock every now and then, coming out and talking, saying stuff about they should empower him, they should give him power. Ẹgbọ́n nǹkan tó lóun máa lọ ṣe nílẹ̀ ilẹ̀ àwọn Igbo ní East. Ó lóun máa lọ pa gbogbo àwọn tó wà nínú igbó yẹn. Now, èmi ò sọ pé kéèyàn kankan máa dà lóru, mi ò dẹ̀ support anybody tó ń hùwà tí ò dà. In fact, àwọn ò lè gba irú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Igbo yẹn láàyè kó ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá. Òun la ṣe sọ fáwọn kan gbà tán ń gbìmọ̀ràn fáwọn ń dáwó, wọ́n fẹ́ lọ gba àwọn ajagunta pé wọ́n bí aláya wọn dà, wọ́n tó bẹ́ẹ̀ kan dán wò, torí tán bá dán wò gbogbo wọn la máa dárúkọ wọn tá máa fà wọ́n síta pátápátá. Gbogbo wọn pátápátá la máa dárúkọ tá máa fà wọ́n síta, because that's not what we are asking for, and that's not what we stand for. Mo kọ a máa lápẹẹrẹ ìtọ̀sẹ̀ wọn lóun ló ṣe kí ni, òun ló lọ́yọ̀ọ́. Ìyẹn máa ń tó nǹkan bó ṣe yẹ kán tó, èèyàn dẹ̀ máa ń tó nǹkan lẹ́sẹẹsẹ ni. Ó ń ṣe ìwà stupidity, ìwà àgọ̀ táwọn ń gbé kiri yẹn. A máa ṣáà ti gbọ́ nǹkan sétí àbí tán ka nǹkan online. Nǹkan tó kù rèé o, àtiṣe náà ni wọ́n gbà wọ́n gbà. Ó fẹ́ sí kò fẹ́ ṣe yá, eléyìí ló tún kàn. No, you don't do stuff like that. It doesn't make sense. Bó bá fẹ́ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe àṣeyege, wàá jókòó, wàá sọ ọpọlọ kalẹ̀, wàá fọgbọ́n orí ṣe àgbékalẹ̀ nǹkan tó fẹ́ ṣe. Wàá wá béèrè àwọn ìbéèrè kan lọ́wọ́ ara ẹ pé ohun tí mo fẹ́ ṣe yìí, ìlànà tí mo fẹ́ tọ̀ yìí, ṣé ọ̀nà míì wà tí mo tún lè gbé e gbà tí ò fi ní rí bí eléyìí tó dàbí pé ó lè mú palára wá yìí? Wàá kọ́kọ́ bíra ẹni gbogbo yẹn ná. Tọ́nà yẹn bá wà, ó ní wọ́n ní kó o ṣe ní dájókòó àbí kéèyàn kan máa sọ pé èmi nìkan ni àwa dé, èmi nìkan ni gbogbo wa, èmi nìkan ni mò ń jẹ́ everybody. It's not possible. That is why an individual will not stand somewhere and say nǹkan tí n bá ti sọ ni èmi nìkan ni, èmi lọ́lọ́run sọ fún. That's a lie. Nobody does that. Putin tẹ́rí tó ń jagun, àwọn tó ṣe kú tí wọ́n gba ìjọba ní Niger, èèyàn kan kọ́ ló dárò, èèyàn kan kọ́ ló dáṣe, èèyàn kan kọ́ ló ń dọ́wọ́ wú. In fact, fáwọn tó ń put up argument pé Nigeria has a very powerful and strong military, Niger Republic ò lè kojú wọn. Ẹ má dábàá ẹ o. Alágídí lọ̀gá alágbára. Alágídí òun lọ̀gá alágbára. You see the way there are people in Niger Republic. You see the way they are supporting them. Despite the fact pé coup d'etat ni. You see that they are happy with them.
àwọn èèyàn tí àwọn èèyàn wọn ń yìn tí wọ́n ń sá tẹ̀lé wọn tínú wọn ń dùn tẹ́lẹ̀ fẹ́ lọ bá wọn jà torí ìta lẹ ṣe fẹ́ lọ bá wọn jà ìjà kí lẹ fẹ́ lọ jà àwọn aráàlú tó nílùú wọn láwọn ò rán yín iṣẹ́ wọn láwọn ò sunkún para ń ro àwọn aláwọ̀ lára ọ̀rọ̀ wọn ẹ ló kó àìsàn ẹ ló kó àìwo wọn ní kẹfà wọn lẹ̀ ó tẹ́ àwọn lọ́rùn bẹ́ẹ̀ so what is your own problem pé torí pé wọ́n ṣe kúdìtà kò tẹ́yìn lọ́rùn ṣẹ́yìn lẹ ń gbèlú wọn ṣẹ́yìn lọ́mọ ìlú wọn alágídí lọ̀gá alágbára o odò téèyàn bá dẹ̀ fojú ré náà lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà wọn ló máa ń gbéyàn lọ ó máa ń gbéyàn lọ not even to talk pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè míì tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn wọ́n ti ń dìde wọ́n ti ń pledge allegiance àti support wọn fún pé ẹ má worry a wà pẹ̀lú yín ẹ má worry a wà pẹ̀lú yín don't even go there ẹ má tẹ̀ sọ̀rọ̀ Russia pé Russia fẹ́ support wọ́n á tẹ̀ sí yọ Russia kò bẹ̀ ìwọ̀nba àwọn country kéékèèké tó dìde tó ń support wọn yẹn ní Africa lásán it's enough headache for us láti máa think about okay this is not right something is wrong then the mere fact pé if you now think deep down ọmọ ìyá ni wá o aláwọ̀ dúdú ni gbogbo wa yẹn tẹ́ bá jẹ́ kí àwọn aláwọ̀ funfun yìí kí wọ́n tì yín if you start this war ara yín lẹ fẹ́ máa pa o ajẹ́pẹ́ tí ń ran bí géètì lọ́wọ́ díẹ̀díẹ̀ kò nídìí láti ṣe gbogbo èròǹgbà ẹ̀ tó fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ ẹ ti ń ràn lọ́wọ́ nìyẹn torí àwọn yẹn ti conclude wọ́n dẹ̀ ti gbà pé èèyàn ti pọ̀ jù nílé ayé wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ dín iye nọ́mbà èèyàn tó wà nílé ayé kù àwọn ń wọ́n náà bọ́ ṣe máa dín èèyàn tó wà nílé ayé kù ni and they think Africa ni wọ́n gbọ́dọ̀ ti ṣe that is their own focus that is their own target that is why right now we need to be very careful ẹni ìrànlọ́wọ́ bíi vaccine immunization kankan tí àwọn èèyàn bíi Bill Gates tó bá gbé wá fún yín ní Africa you need to be very careful you need to be very careful accepting gifts from people like that man àwọn yẹn ti lájẹńdà tiwọn wọ́n dẹ̀ ní propaganda ẹni tí ò bá nírònú àbí tí ò ronú jinlẹ̀ ní òní òun ò understand pé bó ṣe ń ṣe gbogbo àwọn alágbára ayé yìí bíi pé kí wọ́n rí nǹkan kan pa gbogbo dúdú tó wà láfíríkà rẹ̀ kí Áfíríkà ilẹ̀ Áfíríkà yẹn kó di tiwọn bó ṣe ń ṣe wọ́n nìyẹn bó ṣe ń ṣe wọ́n nìyẹn so if they now have an opportunity láti dẹ wá síra wa ká máa bára wa fa wàhálà they will do it gladly they won't blink an eye to do it lọ́wọ́ kan náà máa ṣe dàbàrí pa Fúlàní ni kò lẹ́jọ́ nú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ máa supply gbogbo nǹkan tẹ́ máa fi bára yín jà because ẹ̀ ń ràn wọ́n lọ́wọ́ ni o ẹ rántí ìtàn tí mo sọ ń gbà yẹn tí wọ́n ní ọgbọọgbọ́n ni àgbàlagbà ló fi ń pa ejò nínú oko bó bá rí ejò kàkà kó dojú ké ejò kó lọ bá fà á pé bóyá tó bá wà lọ́kì òun ó pa á tó bá dẹ̀ lọ sàn oúnjẹ àgbàlagbà yẹn yóò mọ sá lọ bí tí èrùn gbogbo yín lẹ mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ èrùn ó ti mọ bí tí èrùn wà nù oko yóò jẹ́ kéjò yẹn máa lé òun lọbẹ̀ kéjò yẹn lè wọ́ gbanú èrùn kọjá ni kéjò yẹn bá wá wọnú èrùn yẹn kọjá ṣẹ́wọ̀n pé èrùn máa dì mọ́ lára ó máa dì mọ́ lára tó bá ti wá dì mọ́ lára ara máa jajẹ so kò ní rójú ráyè láti máa lé àgbẹ̀ mọ́ because èrùn ń jajẹ yóò dẹ̀ fẹ́ wò ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ejò nǹkan tó ń jajẹ yẹn òun náà máa fẹ́ jajẹ pé òun lè pa àwa máa gé ẹ̀ jẹ gígéjẹ tó ń gé ẹ̀ jẹ tó ń pọ oró sílẹ̀ lára ẹ̀ òun ló máa para ẹ̀ fúnra rẹ̀ tó bá wá para ẹ̀ tán àgbẹ̀ tó gbọ́n àwa lọ mú ganmọ́lé àwa bù sí èrùn á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá pa èrùn ẹ̀rí how easy it is kò ṣe wàhálà kò ṣe làálàá kankan ó jẹ́ kí ejò yẹn kó ṣe kí ni kó fúnra ẹ̀ sá wá síbi tí èrùn wà èrùn wá tóró mọ́ èrùn ń gé jẹ ó wá rò kóun fẹ́ pa èrùn ó ń gé rẹ̀ jẹ ó fi poison ara ẹ̀ para ẹ̀ àgbà ṣẹ̀ṣẹ̀ wá àwa bu ganmọ́lé sí èrùn pẹ̀lú sùúrù á pa èrùn ó ti fòkò kan pẹyẹ méjì nìyẹn nǹkan tí àwọn èèyàn wọ̀nyí tán fẹ́ máa ṣe fún wa nìyẹn pé let's allow them to deal with themselves and then whatever is left over then we'll go there and take care of it àwọn rẹ̀pẹ̀ tó bá kù kò ní jẹ́ problem fún wa mọ́ most especially when they are now seeing Africa bíi pé you are waking up ẹ ti fẹ́ cooperate ẹ fẹ́ gbára yín lẹ̀ they will do anything it takes láti make sure pé kò happen they will do whatever it takes to make sure that doesn't happen because ìjọ tẹ́ bá ti gbára yín lẹ̀ báyìí
ló ti tán fáwọn gbogbo wúlewúle kùrùkẹrẹ wọn gbogbo à ń sá lọ lú wọn à ń ṣe gbá ló ti dópin ní ó di pé àwọn ló kù tí ó máa sá wá sọ́dọ̀ wa pé àwọn náà fẹ́ wá ṣoríire lọ́dọ̀ wa and they are not ready for that, they don't want that. ní ó di pé àwa là ń dictate pé okay olófẹ́ ò ń ṣe nǹkan báyìí okay ọ̀dọ̀ wa ló ti fẹ́ máa mú raw material okay a lè gbà kó máa kó raw material lọ wá iléeṣẹ́ yẹn wá gbélé sọ́dọ̀ wa ń bí wà á dẹ̀ gba 50% àbí 70% èèyàn tó máa ṣiṣẹ́ bẹ̀ àwọn ọmọ ìlú wa ló máa gbà síbẹ̀. You think they will allow that to happen? No. So gladly inú wọn máa dùn láti dẹ wá síra wa ká bára wa fa sùúrùtù ká má pọ̀ mọ́ ìwọ̀nba fẹ́rẹ́fẹ́ tó bá wá kù káwọn ṣe kí ni wọ́n padà wá kí wọ́n dọ̀ra máa yanjú yòókù fúnra wọn because òun ló máa dẹrùn fún wọn jù ọmọ náà là ń rán síná òun náà fẹ́ fi ṣe mo kí yín o bàbá mi ná jim Adégbóyèga Adéyẹmí ẹ ṣé gan ni alàgbà Babalọlá Lawrence Sunday ẹ ṣé gan ni mo kí yín bàbá mi Jímọ̀ Adéayọ̀mí ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyáàfin Kòfó Ṣọlágbadé mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyáàfin Fọláṣadé Àjàgbé mo kí ẹ̀yin náà ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ẹ jẹ́ ká wo fọ́nrán ìsíwájú kí wọ́n bá àwọn ọmọ ogun tẹ́rí tó kó jáde tán ṣò lórí TV yẹn ẹ mọ̀ pé mo ti sọ fún yín thank God Asari Dokubo just confirm to you pé òun ní iléeṣẹ́ àwọn ọmọ ogun tó ń jẹ́ olórí wọn and gẹ́gẹ́ bí jagunjagun tó mọṣẹ́ torí ẹ̀ bá pé there is always going to be that element of surprise kì í ṣe gbogbo capacity àwọn ọmọ ogun ẹ̀ ló kó síta tẹ́ rí yìí o ìwọ̀nba tó fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ rí lẹ rí yìí o because tó bá jẹ́ ọ̀gágun ni lóòótọ́ torí ẹ̀ pé kò ní kó gbogbo ọmọ ogun tó ní pátápátá síta débi tẹ́ máa mọ bí tí agbára ẹ̀ mọ àbí capacity ẹ̀ so I want to believe wípé nǹkan tí Asari Dokubo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ rí tó fẹ́ fi halẹ̀ òun lẹ rí but that doesn't mean these are his whole battalion that you are seeing here. No. This is just what you want everybody to see, that you are seeing on camera. And then Ebirayin, gbogbo àwọn àṣemáṣe tó ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Igbo láàárín ìgbà kan. Kí ló fún yín l'assurance pé kì í ṣe àwọn èèyàn wọ̀nyí ló daṣọ bojú tí wọ́n lọ bẹ̀ tí wọ́n lọ ń pa àwọn èèyàn tó ń sọ pé unknown government tí wọ́n fi àyè lẹ̀ fún ìjọba láti kógun wá bá wọn nílẹ̀ Igbo. Ebirayin léèrè náà. Torí mo rántí pé ń gbà yẹn ṣé wọn pé mo ń sọ fún yín mo ní there was a guy he made a video before that thing started happening pé àwọn ti gbọ́ àwọn ti ní intelligence pé àwọn gọ́vnà apá ọ̀dọ̀ àwọn ti ṣèpàdé pé wọ́n máa kó àwọn èèyàn kan jáde wọ́n ti lọ train wọn tó máa dàbí Eastern Security Network ESN wípé tó bá ti wá kó wọn síta wọ́n á ní kán lọ máa ṣe àwọn nǹkan tí ò dáa so that ìjọba máa lè sọ àwọn lórúkọ then wọ́n á wá kó àwọn sójà wá pé kán wá mú àwọn. Kò pé a week after tí bọ̀bọ́ yẹn ṣe show yẹn tó sọ̀rọ̀ yẹn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ kìíní yẹn ní kìíní yẹn bẹ̀rẹ̀. Kí ló fún yín l'assurance pé iṣẹ́ ara ṣẹ́ tíjọba Buhari gbé fún Asari Dokubo nìyẹn pé ó yá ẹ ṣe unknown government ẹ lọ dá wàhálà lẹ́ẹ̀bẹ̀ yẹn tẹ́ bá ti wá dá wàhálà lẹ̀ á rí bí sọ wọ́n lórúkọ dẹ̀ á lè ní káwọn sójà lọ bombard bẹ̀ kán lè lọ palẹ̀ wọn mọ́. And then lẹ́nu Asari Dokubo fúnra rẹ̀ ẹgbọ́ tó ń sọ ó lóun máa ń ṣiṣẹ́ papọ̀ àwọn ọmọ ogun máa ń ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà àwọn jọ máa ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ni. He said it. Ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú. Passed resolution 44/34, which dealt with this engagement of private military contractors. But it became effective in 2001. And the debate was at two levels. You know, how do you engage PMCs in maybe international peacekeeping operations? And what is the difference, also nomenclature, between private military contractors and also private military guards? Yes. Okay, yes, in Libya, they were engaged. In Iraq, we heard about them. Okay, the example of Wagner
has also been cited. Indeed, in 2014, Nigeria engaged some private military contractors, also known as mercenaries. But Nigeria was very careful. Nigeria used the word for training and logistics. They were supposed to train, I think, the 72 military squad. Yes. Strike force. Strike force, yes, 72 Strike force. at that time. But then when President Buhari took over, he probably being a soldier, and knowing how controversial the engagement of private military contractors is internationally, decided to move from it, and he didn't continue with that operation. In 2014, the issue was Chibok girls. So that's the background. But for Asari Dokubo to say that he runs a private military company, no, that would be an illegal company. It would be an illegal operation. If you look at the Nigerian constitution, only the police is given powers for internal security. If the police is overwhelmed, then you can bring in the military for limited intervention. Although some of us have complained about the danger in using military for security, internal security work. The third category is what they call private security guards. Those private security guards, they are recognized by law. They are, under the Ministry of Interior and the Establishment Act of the National Security and Defense Corps. Now, when you tell about that, that private security guards, under normal circumstances, nílùú tí orí wọn bá pé tó bá lófin tó bá ń ṣe ètò tó ń ṣe gbogbo nǹkan bó ṣe yẹ kó rí. There is nothing wrong for somebody like me to have a private security guard. Mo rántí nígbà tá a kéré tá à ń dàgbà nílọrin. Ó ní company kan tí wọ́n ní irú iléeṣẹ́ yẹn, they call themselves Fanny Security Guards. VANNI Security Guards. Wọ́n wà ní Unity Road, opposite Amosun Supermarket ìgbà yẹn, lórí upstairs kan báyìí. Níbẹ̀ tẹ́ bá ní ajá, tẹ́ bá ra ajá, tẹ́ bá mú ajá yín lọ. Ayé ìgbà yẹn tá a kéré, àwọn máa ní police dog la máa ń pe àwọn ajá òyìnbó. Tẹ́ bá máa já yín lọ bẹ̀, wọ́n á bá yín train ẹ̀ tó máa fi gbọ́n, tó máa lè mólè, because iṣẹ́ tí wọ́n nìyẹn. And then wọ́n ní àwọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́, wọ́n máa ń rán aṣọ fún wọn bí aṣọ àwọn security guard alákọ̀wé tó ń ṣọ́ gate. Wọ́n máa ní fìlà, bọ̀ kò ní jẹ́ kọ́lọ̀ aṣọ ọlọ́pàá. Kọ́lọ̀ aṣọ tiwọn náà ó ràn bí ti ọlọ́pàá, but kọ́lọ̀ wọn different from ọlọ́pàá. Ìwọ tó bá wá nílé àbí tó bá ní company tó bá need the help wọn, wàá wá lọ bẹ̀, wàá sign contract. They will now assign you àwọn tó máa bẹ̀ ṣiṣẹ́. Ìwọ á máa sanwó fún wọn, àwọn á máa sanwó fún àwọn òṣìṣẹ́ wọn. Wọ́n ti train wọn. Láyé ìgbà yẹn, wọn kì í gbébọn. But you see, you cannot have such an organization without government approval. But ní Nàìjíríà, nǹkan tó máa fi ń ṣe ni pé man no man. Àwọn èèyàn wọn, ẹni tó bá mọ̀, even kẹ́ni yẹn gan kó má ní ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀, ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa iṣẹ́ yẹn. Tó bá ti lọ bá wọn tó jẹ́ èèyàn wọn ni wọ́n máa fún ní license. Irú wọn yẹn gan, tó bá ṣe dáadáa under normal circumstances, tó bá fẹ́ tiwọn, tó bá rí pé wọ́n qualify, they could be allowed láti ra firearms and ammunition, but in limited quantity, tó máa báṣẹ́ wọn lọ, and record máa wà fún. Wọ́n á dẹ̀ lè identify pé okay, àwọn ẹni irú ìbọn yẹn ni wọ́n ń lò. Irú ìbọn yẹn máa lo irú bullet báyìí, so that tí crime bá ṣẹlẹ̀ ń bì kan tó bá débẹ̀, tó bá ti lè rí shell casing ọta àbọ̀n yẹn, àbí nǹkan tó jọ mọ́ irú nǹkan tó jẹ́ pé àwọn ni ẹni tán mọ̀ tán allow tó ń kárí irú ẹ̀, wọ́n á ti lè mọ̀ pé ọ̀dọ̀ wọn ni kí investigation yẹn kọ́kọ́ dojúkọ láti mọ̀ pé okay, a fẹ́ rí arms and ammunition yín, báwo lẹ ṣe ń lò, ṣe operation bí báyìí, kí ló ṣẹlẹ̀, But in Nigeria, man no man náà máa ń fi gbogbo nǹkan ṣe. Àìmọye ọ̀rẹ́ tí mo ní tí wọ́n ti apply fún license irú nǹkan bẹ́ẹ̀. They are trained and qualified for it. Iṣẹ́ tán ṣe ń bí ni. Iṣẹ́ tán ṣe ń bí ni. And they are very intelligent. Tínú wọn dùn tí wọ́n wò pé okay, maybe tọ́mátẹ̀ tí allow gbogbo irú àwọn yẹn ti pẹ́, bóyá gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ ńlú yẹn gan ò ní máa ṣẹlẹ̀. But by the time they went back home,
wọ́n tiẹ̀ ní wọ́n láwọn tiẹ̀ ṣe dáadáa wọ́n ra fìlà wọ́n ra gbogbo aṣọ gbogbo nǹkan tí àwọn tí ó bá wọn ṣiṣẹ́ tí wọ́n máa fi ṣiṣẹ́ wọ́n kó wọ́n lọ Nàìjíríà ìgbà tán délé wọ́n fún wọn ní license they did not allow them to operate even though they are qualified but because they don't know anybody in government and they don't want to allow them they would rather give it to those hoodlums àwọn ọ̀daràn tí wọ́n mọ ránṣẹ́ kán lọ pààyàn yẹn àwọn náà máa gbé iṣẹ́ fún pé àwọn ni wọ́n ń ṣe àwọn náà ń ṣe irú iṣẹ́ yẹn àwọn náà máa fún ní license nǹkan tó ń ṣe nìyẹn so irú yẹn lábẹ́ òfin kò sí nǹkan tó burú ń bẹ̀ but kì í ṣe nǹkan tá Àsárídòkúbọ̀ lóun ní nìyẹn o Àsárídòkúbọ̀ lóun ní military organization tó ń jó lórí wọn he's not talking about security outfit like that like the one I'm talking about now. Allows the Civil Defense Corps to license those private security guards who can be deployed either for public or private purposes. So if he's saying he has a private military company, no, that is wrong. Yeah. Because Nigeria does not recognize that. But if he says he has a private security guard company, like all these people. But he says they work hand in hand with the Nigerian military, and they've been conducting, operations in different states. Maybe he's using the wrong nomenclature. In Nigeria. No. But even to say that it is considered unlawful, just for Nigerians that are even considering that option, it is considered unlawful under the Geneva Convention to even send mercenaries to war. So, I mean, I don't even think it's not it should be something... when you go to Geneva Convention, you are even going far. Too far. As recently as 2001, I just said the resolution 44/34 of the UN raised issues. Right. So it's a major controversial issue. And when we have over 1,100 private security guards, all these people you see wearing uniform, they are all under civil defense. They are supposed to work with civil defense or liaise with the security authorities in Nigeria. So it's not like Wagner. Somebody cannot say, I'm running a Wagner operation in Nigeria. That would be illegal. Very well said, Dr. Abati. Well, in the meantime, a Nigerian man by the name Comrade Muhammad Ali. Now, man Timon Sofonye, Comrade Muhammad Ali, is not a Nigerian. He's not from Niger State. He's a Nigerian. He's from Niger Republic. Because I see a lot of people are making that mistake, thinking he's from Niger State. He's not from Niger State. He's a Nigerian. Comrade Muhammad Ali is not from Niger State in Nigeria. He's from Niger Republic. So he's a Nigerian. A video that has now gone viral commended the Senate for rejecting the resolution by ECOWAS on the use of force in a bid to restore democracy in Niger. I want to see this very means to congratulate members of the Senate for denouncing the instruction needed by His Excellency, Mr. President and Commander-in-Chief of the Nigerian Armed Forces, seeking for Nigerian Armed Forces to invade Niger Republic. Nigeria and Niger, we are together. You, Mr. President, Alhaji Bola Ahmed Tinubu, able to say you share borders with Niger, the Yorubas, western part of Nigeria, Lagos, Ondo, Ekiti, Oyo, Oshun. If they share the borders with the Niger Republic, can you suggest for Nigeria to go into war with the Republic of Niger? Gbogbo yín lẹ gbọ́ ohun tí arákùnrin tó sọ lẹ́nu. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé ẹ̀rí máa jẹ́ mi sọ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ pé a kì í ṣe kan. We were never united and we will never be united. You heard what he said, that ṣé tó bá jẹ́ ọ̀dọ̀ títí yín nílẹ̀ Yorùbá ni ẹ̀yin lẹ bá àwọn ẹni ipá àlà. Ṣé wàá máa sọ pé o fẹ́ lọ jagun? Will you be calling for war? You see, we were never united. Kò sígbà tá wà united. A kàn ń tan ara wa, wọ́n ń tàn wá, à ń tan àbẹ́là fúnra wa ni. That is all we have been doing. We are just deceiving ourselves by thinking or believing. And the mere fact that this man is not even from Nigeria, he's from Niger Republic. And he's telling us this. You can see the bond, the kind of bond between these Nigerians and the people in Niger State.
You can see the kind of bond between these Nigerians and the people in the north, which will always be a problem fún ẹ̀yin àtèmi, fún àwọn ọmọ wa, fún àwọn àrọ́mọdọ́mọ. Kí wọ́n tó ṣe election nígbà kan, even nígbà election second term Buhari, there was a program where some people came out and they confirmed it. They are Hausa people. They confirm it. They said they know how they do it. They are brothers from Chad. They are brothers from Niger Republic that they always come in during election or during census to make up the numbers in the north. These are facts. But when we come out and we say these things, people say, this is another example. And listen attentively. It's going to go as far as saying, we voted for APC. Which means this man is confirming that he did something that is not constitutional. He came all the way from Niger Republic to vote in Nigeria. He's not a Nigerian, but he came to vote in Nigeria. What am I even saying? If Buhari could be your president, well, Buhari is not even a Nigerian. He's a Nigerian himself, and he became your president. So why am I even making argument about somebody coming from Niger Republic to vote in Nigeria? Cherry, lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà táwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ fẹ́ràn kẹ́ máa tẹ́tí sáwọn olóṣèlú pé ẹ wẹ́ dáwọn ẹlẹ́wọ̀n àwọn tí ó mọ nǹkan kan tí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń sọ. Gbẹ̀yìn náà tiẹ̀ máa endeavour tẹ́ bá tẹ̀ gbọ́ téèyàn sọ nǹkan ó parọ́ sóòótọ́. Ẹ try láti research ẹ wá díẹ̀ wò díẹ̀. Wípé okay, is there any element of truth in what this guy or this lady is saying? Let me find out. Tá bá ń sọ, ẹ ń pè máa ń tẹnu mọ́, there was a day, máa yìí, ordinary president Brekete, he had a show one day, he broke down, and he said it. He said, oh, what are we even saying when we have people that are not even Nigerians ruling us? Which means he also knows that it is a fact, it's not a lie, that we have been ruled in that country called Nigeria by people that are not even Nigerians, by people that don't even have anything to do with Nigeria. Gbogbo kini, Baba Obasanjo ò lè lóhun ò mọ̀, he knew. Àwọn yẹn náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ̀rẹ́ ẹ̀. And you can see what that Baba is doing nowadays. Because that Baba knows a lot of truth, but he's not ready to speak out. He's not ready to speak out. But Eri Baba is gradually becoming irrelevant. Because gbogbo respect tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan ní fún Baba yẹn tẹ́lẹ̀, Baba is losing it. Most people don't even respect him no more. Tẹ́lẹ̀ tí Baba bá sọ̀rọ̀, a lot of people believe in what he says. But now when Baba speaks, a lot of people wọ́n kàn yín mú ni pé ta ló ń sọ̀rọ̀, ta ló ń dún, kí ni wọ́n ń sọ. You see, ká ní láyé ìgbà kan ni, ìgbà kan fẹ́ selection gbogbo nǹkan tí Baba ń sọ yẹn ẹ̀rù máa bá àwọn èèyàn. Nǹkan tí Baba ló máa ṣẹlẹ̀ yẹn ló máa ṣẹlẹ̀, but look at it now. Baba ti di tó bá ń sọ̀rọ̀ wọn ní ajá ló ń gbó, who is talking? Ó ti di tó bá sọ̀rọ̀ gan-an àwọn èèyàn ti mọ̀ pé tí ẹ̀ máa ló ń sọ, nǹkan tó ń sọ yẹn ò máa lè happen. Ọlọ́run á sì kó sí Baba yẹn nínú, Ọlọ́run á jẹ́ kí Baba yẹn kó sọ òótọ́ tó wà ń di gbogbo ọ̀rọ̀ yìí kó jù mọ́lẹ̀. Even if it's going to be the last thing tó máa sọ láyé táwa fi tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé gbogbo aburú tó ń ṣe ọmọ Yorùbá. Àdúrà mi ni pé k'Ọlọ́run jẹ́ kó lè ṣe, àdúrà tèmi nìyẹn. So don't play with our intelligence. We have voted for you tremendously and we supported APC 100%. But now you wanted to reward us with what? What concerns Nigeria with coup d'etat? How many coup d'etat took place in West Africa? It took place at Guinea-Conakry. It took place at Republic of Mali with capital at Bamako. It took place at Burkina Faso with capital at Ouagadougou. Why? Then the ECOWAS has not intended to embed Mali, Guinea, and Burkina Faso. Now you wanted to incite war between Nigeria and the Niger Republic.
The Niger Republic voted for APC. I mean, by the way, Ayo, he has the the American flag emblazoned in that outfit he's wearing, and also Gucci. I mean, he's also... it was hard to miss. I mean, but that's not the point. So, very interesting comments he's made and a few things to speak about. Of course, one of the things that stood out for me the most was that he said that we voted for you, we supported the APC. Yeah. It seems like the borderline between Niger and Nigeria there's a bit of it's been blurred. And now they feel like, as someone has described Niger as part of northern Nigeria, or one of the states, the 37th state in Nigeria. And so that's something that we should be quite mindful of. Yes, in terms of the relationship that Nigeria, particularly northern Nigeria, shares with Niger. However, and him talking about the fact that we've enjoyed cordial relationships, so why should you be coming to war? Why should you invade Niger? I think that conversation and decision lies with Nigeria and Nigerians. We might share a very similar name. We might share similar Nigerian, but that's where it ends. We are diplomatic brothers or we have a diplomatic relationship, but it shouldn't be, he's not Nigerian. I think let's spell that out. Now, in terms of putting an ethnic slant to it is also a big challenge. And earlier today, we talked about that. And we said that if Nigeria does decide to go to war or apply military force in Niger, it would affect all of Nigeria. Yes. It's not just the northern. Yes, initially, the first states that would be affected would be bàbá mi àbí ìyá mi mọ́ínmọ́ín elépo mo rí super sticker yín ẹ ṣé gan ni o mo mọ̀ ọ́ lóore mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan ni iná ò ní tán wọ yín láṣẹ Èdùmàrè ibi tẹ́ ẹ ti mú Ọlọ́run á fi púpọ̀ rọ́pò àbùdíntolókun àbùdíntolọ́sà Ọlọ́run ọba máa bá mi fi púpọ̀ rọ́pò fún yín ọwọ́ yín ò ní gbẹ fowó ẹ wá ní fọwọ́ yín ẹ ní fi gbọ́mọ sí láṣẹ Èdùmàrè mo dúpẹ́ gan ni mo mọ̀ ọ́ lóore. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí mò ń sọ bọ̀ ẹ wo àwọn èèyàn àwọn tí wọ́n náà dìtẹ̀ gbàjọba ní Niger inú stadium wọn lẹ̀ ń wò yẹn o ẹ gbọ́yé nọ́mbà èèyàn tán ní stadium yẹn gbà ẹ dẹ̀ ti rí i pé that stadium was filled above capacity ohun tó lóyìnbó ń pè ní above capacity because tó ń bá sọ pé stadium yẹn gba iye èèyàn báyìí iye síìtì tó wà ń bẹ̀ ni wọ́n kà ẹ wá wò ó pé wọ́n ti occupy gbogbo síìtì tó wà they are also on the field and there are people standing which means the stadium was filled beyond capacity which means àwọn èèyàn wọn recognize àwọn tó gba ìjọba lọ́wọ́ ẹni tán ti gbà wọ́n dẹ̀ ṣe kí ni wọ́n support àwọn yẹn fully wọn ní anything against nǹkan tó ṣẹlẹ̀ èwo wá ní títí wa èwo ní títí yín igi abáfojúré náà ń gbà mí wọn ló máa ń ṣe kí ni wọn ló máa ń pààyàn mí o wọn bá fojú wò pé kò sí nǹkan tí wọ́n ṣe wọ́n kéré kìnnìkan alágídí lọ̀gá alágbára o alágídí lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà òun lọ̀gá alágbára. The 7 northern states that border with Niger in Nigeria. But beyond that, when there's a humanitarian crisis, there's a ripple effect in other parts of the country. So I think it's important to not bring in an ethnic slant to this and to begin to talk about, if we're the Southwest. I think that's very wrong for us at this point in time. We should focus on the issues. If the president makes a decision beyond these issues, that the cost of going to war, the effect of humanitarian crisis in the north and other parts of Nigeria, and those issues should be what should be on the table, not the fact that, it's Southwest and North versus North. All right. There must be peace in West Africa. Well, let's take another story.
Bosun Tijani, a ministerial nominee from Ogun State, who was screened over the weekend, made headlines after senators grilled him over a post he made on Twitter in 2019, describing Nigeria as a bloody expensive tag. Tijani came under criticism from members of the All Progressives Congress since the announcement of his nomination, with many asking President Bola Ahmed Tinubu to withdraw his selection. At the commencement of his screening, Senator representing Oyo North, Abdul Fattah. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọ̀gbẹ́ni. He's a young guy. Lára àwọn tí wọ́n ní olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu, wọ́n forúkọ wọn sọwọ́ sí àwọn sínétọ̀ pé kán ṣe àyẹ̀wò wọn, kán ṣe ìbéèrè lọ́wọ́ wọn. Lára àwọn táwọn fẹ́ mú gẹ́gẹ́ bí mínísítà. Now, àríyànjiyàn wáyé, ìtakùrọ̀sọ wáyé. Mo wọ́n pọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àmẹ́ni tí ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n ń pè ní Tìjání, àmẹ́ni tó ń jẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gan, ó ṣeé ṣe àgbórúkọ ẹ̀ rí, àbí? Ṣùgbọ́n ní ìgbà tí EndSARS ṣẹlẹ̀, ọ̀gbẹ́ni ó wà lára àwọn èèyàn tí wọ́n ń tweet online, tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ ohun tó ṣẹlẹ̀ bí wọ́n ṣe pa àwọn ọmọ yẹn tó ka lára gbogbo nǹkan tó sọ. Ṣé àwọn pẹ́gbà mi a máa ń sọ fúnra pé gbogbo nǹkan tó ń kálukú wá ń ṣe ìtàn ni, ó dẹ̀ wá ń pamọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, ìwọ tó ń ṣe gbogbo nǹkan tó wù ẹ́ ń sìn tó ń da gbogbo ẹ̀rú tó rò yìí pé mo ti ṣe wọ́n máa gbàgbé ẹ̀. No, the internet will never forget what you did. The internet will never forget what you said. The internet will never forget what you tweeted. Ó máa wà ń bẹ̀. Bí wọ́n bá lọ delete ẹ̀ tó bá gbé pamọ́ pé kán má rí mọ́, àwọn kan ti download ẹ̀ wọ́n ti gbé pamọ́. Ó dàbí ọ̀rọ̀ ẹ má bínú ẹ jẹ́ sáré yà síbí. Ó dàbí àwọn fọ́nrán kan tí mo ní rí lénìí ni nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà tán ń jàjà ẹ̀sìn tí wọ́n ní bákan ló ṣe jẹ́, bákan ni ò ṣe jẹ́. Mo wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ fọ́nrán lénìí mo kàn rẹ́rìn-ín ni. Àwọn èèyàn ti lọ ń bá wọn tú jáde. Gbogbo nǹkan tán ní kò lẹ́rìí, tán ní wọ́n ń parọ́ mọ́ àwọn ni pé kán lọ gbé jáde. Àwọn èèyàn ti ń bá wọn tú ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti sọ̀rọ̀, tán ti gbàgbé páwọn sọ̀rọ̀. And most of these people we are talking about, they are the same people you are seeing today that are going around wípé kí ló ń jẹ́ ìṣẹ̀ṣe, kẹ́nìkan kan mọ́ sọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe mọ́. Àwọn èèyàn ti lọ bá wọn gbé fọ́nrán wọn jáde níbi táwọn gangan tán ti ń polówó ìṣẹ̀ṣe, tán ti ń sọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe, tán ti ń sọ báwọn gan ṣe ń jó oògùn, tán ti ń sọ ewé tí wọ́n mú mọ́ra wọn àti iṣẹ́ tó ń ṣe. Àwọn èèyàn ti ń bá wọn wù jáde pé alágbájá ṣebí wọ́n ló ń sọ̀rọ̀ ń bí. Borí kan náà ti bọ́ yẹn Yàyà Gàmbàrí, mo rí fọ́nrán yẹn tó ń lérí. Ó ní wọ́n náwọn kan ní wọ́n fẹ́ wá sọdún ìṣẹ̀ṣe, wọ́n bí wọ́n dá, wọ́n gbọ́dọ̀ wá o. Wọ́n fẹ́ domi àlàáfíà lúrú, wọ́n fẹ́ ṣe kinní kan. Àwọn ti sign peace agreement lọ́dọ̀ ọlọ́pàá. Ẹ sign peace agreement lọ́dọ̀ ọlọ́pàá pé ẹnìkan ò ní disturb ẹnìkejì níbi tó bá ti ń ṣẹ̀sìn ẹ̀ẹ́dẹ̀ níwájú ara yín. Ìyẹn ni agreement tẹ́ sign. Kì í ṣe agreement pé kí àwọn ẹlẹ́sìn kán má ṣe ẹ̀sìn wọn mọ́. Tó bá kàwé débẹ̀, tọ́pọlọ ẹ̀ ò pé débẹ̀, tó réèyàn sọ fún ẹ bí arán ẹ létí. Agreement tẹ́ sign ni pé ẹnikẹ́ni ò ní da omi àlàáfíà lóru nípa lílọ kógun ja ẹnìkejì níbi tó ti ń ṣe tiẹ̀. Ìyẹn la agreement tẹ́ sign. Ìyẹn lọ̀rọ̀ tẹ́jọ́ sọ, tẹ́jọ́ lájọsọ yé lórí ẹ̀. Ọ̀rọ̀ tẹ́jọ́ sọ kò í ṣe pé mùsùlùmí ò gbọdọ̀ lọ sí yídì lọ kírun mọ́. Ọ̀rọ̀ tẹ́jọ́ sọ kò sí lórí pé mùsùlùmí ò gbọdọ̀ tẹ́ní sójú títì lọ́jọ́ ọdún kọ́nà ń kírun mọ́. No. Òun náà ló dífá fáwọn oníṣẹ̀ṣe pé tẹ́mọ́ láwọn fẹ́ sọdún ìṣẹ̀ṣe, mùsùlùmí náà ò lè sọ fún wọn pé kò sáàyè. Ìyẹn ò sí nínú agreement ẹ sign pé kán má ṣe ẹ̀sìn wọn mọ́. Òun get it wrong tí wọ́n bá sọ fún ẹ dáadáa, lọ béèrè dáadáa. Ìyẹn ló wá ṣokùnfà, ló dífá fún àwọn tán wá lọ gbé fọ́nrán ẹ̀ jáde níbi tí wọ́n gangan ti ń sọ pé Ògúnlákáyé ọ̀sìn mọlẹ̀, olómi ńlé fẹ̀jẹ̀wẹ̀, onílé kángun ọ̀run, ọní bàbá rẹ ni, ọní bàbá ńlá bàbá yín ni nílẹ̀ Yorùbá. Nígbà tó pè ẹ́, tó wúlò fún ẹ láti lò ó lò ó, you use it for your own good. But ní ìsìn tí ò pè ẹ́, o fẹ́ condemn àwọn tó ń ṣe, o fẹ́ sọ pé ẹ fẹ́ rí wọn mọ́.
inú mi dùn báwọn èèyàn ṣe ń bá yín wú fọ́nrán yín jáde wọ́n fi hàn yín pé ṣe bí wọ́n ló ń sọ̀rọ̀ ń bí ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ẹ̀ bá ti rí bàbá aládò ṣèkan àwọn kan wà lọ́dọ̀ ọ̀tá lọ́lọ́run ẹ ti rí wọn bẹ́ẹ̀ àwọn àfáà yẹn náà ni àwọn tó ń wé kinní sórí yẹn wọ́n wà bẹ́ẹ̀ tó ń polówó oògùn ó sọ nǹkan tó ń fi ewé ṣé ewé èmi gan mo orúkọ ewé yẹn ó lè wé bùtùjà àbí kùtùjà àbí kí ló pè ló ń ka gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn nǹkan tí wọ́n jó mọ́ra wọn tí wọ́n fi ṣe bí wọ́n ṣe àfáà ni o ó wà lára àwọn àfáà tó ń lọ ń sìn tán láwọn ti ìyá ọlọ́sùn mọ́lé so eníkálukú ni kó jẹ́ kó rí ẹ̀ pé ìwọ ni kó mọ ọlọ́run tó ń sìn àtọlọ́run tó gbàgbọ́ má jẹ́ kéèyàn kankan tàn ẹ́ don't let anybody use you for any experiment àbí láti máa dàda tara wọn kán wá máa parọ́ fún ẹ pé àwọn ń jàjà ẹ̀sìn ẹ má dá wọn lóhùn ẹ má jẹ́ wọn kó rán dandan tí wọ́n dọ́dọ̀ yín oníkálukú wọn ń jà sápò ara ẹ̀ nǹkan tó ń kálukú wọn máa jẹ tán máa mu ni wọ́n ń wá kiri ìjà ẹ̀sìn kọ́ ni wọ́n ń jà ìjà personality tara wọn láti lókìkí láti lórúkọ láti jẹ́ kán máa ní àwọn ni wọn jẹ́ kí kinní kan ṣẹlẹ̀ àwọn ni wọ́n ń jà fẹ́sìn ìjà tó ń jà kiri nìyẹn o they are not fighting for God ìwọ tó rí ẹ bá pé ni kó má jẹ́ wọn tàn ẹ́ jẹ kó má listen sí wọn gẹ́gẹ́ bí ohun tí àwa ń bá bọ̀ ọ̀gbẹ́ni ó tweet àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ń fi hàn pé ó ní ìfẹ́ ọmọlàkejì ẹ̀ inú ẹ̀ ò dùn sí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ pé irú ìjọba wo làwọn wá rí lórílẹ̀‐èdè yìí báwo ni nǹkan ṣe wá rí báyìí òun náà ń tweet tó dẹ́sẹ̀ nǹkan ó tún gbú gbogbo àwọn sínétọ̀ tán wà ní sínéètì ńgbà yẹn ó ní mo rán ní gbogbo wọn kí n tó ṣe àdúrà tí mo fẹ́ ṣe yìí kí n tó sọ̀rọ̀ débẹ̀ ẹ jẹ́ ká ara gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú arákùnrin ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí tọ́rọ̀ Tai Buhari, in reference to the 2019 tweet, asked Tijani if he is still a patriotic Nigerian. On the 29th of July 2019, you tweeted against the passport and citizen of Nigeria. Do you still believe in that, your tweet today? Let me quote it exactly from the way you put it. Nigeria is a bloody expensive tag to have against your name. Leave patriotism for a minute. That tag is bloody waste of time and energy, but a country. End of quote. Because when he was reading his resume, he was giving patriotism of how he served, blah, 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 blah. If he has changed now, I just wanted to know, and I want Nigerians to know. Well, Tijani was also made to apologize to the Senate over a 2021 Twitter post in which he described. Ẹ má bínú, mo rí alàgbà olóyè Koiki Media Odùduwà. Mo kí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. You are highly welcome and you are recognized on this platform. Ẹ ṣé gan ni tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Ọlọ́run ọba wa pẹ̀lú gbogbo wa. Á dáàbò bo ilé àti ọ̀nà wa o. A ní ṣe lásán o. Á rere ń díẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. A ní fẹ̀mí wa ṣe. A ní fi ti ọmọ wa ṣe. A ní fi taya wa ṣe. A ní fi tara lé wa kankan ṣe láṣẹ Èdùmàrè. Wọn dẹ̀ ní fòkú ẹnì kankan nú wa. Wọn ní fi ránṣẹ́ sílé láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. So alàgbà yẹn lẹ rí yẹn. Ṣé rárá ohun tá à ń sọ fúnra wa pé ohun tó bá kọ, ohun tó bá sọ, wọ́n sì lè gbé kù ẹ́ lójú ńjọ́ kan pé lágbájá ìwọ ló sọ báyìí. Ìwọ tó wo bàbá oníbàbá tí ò sẹ́ ọ̀rọ̀ tí ò lẹ́rìí tó mọ̀ díẹ̀ tó wo sùnsùnsùn tó pé lólè ọjọ́ tí wọ́n á gbé kù ẹ́ lójú ó ń bọ̀ ó dín kan lénìí. Ìwọ tó wo ọmọ ọlọ́mọ sùnsùnsùn tí ìyá ẹ̀ ṣaláìsí tó tún ṣépè ilé tó ń bu ọjọ́ tí wọ́n á gbé kù ẹ́ lójú ó dín kan lénìí ó ń bọ̀ ó súnmọ́ tán. Mo sọ̀rọ̀ kan lórí ètò tí mo ṣe ń jẹta ìgbà tí mo sọ̀rọ̀ tó dórí ọ̀rọ̀ àsárídòkùbọ̀. Mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ lọ gúgú orúkọ àsárídòkùbọ̀ ẹ lọ wo fọ́nrán àwọn fọ́tò àsárídòkùbọ̀ nígbà tí àsárídòkùbọ̀ tó lóun jìjàgbara òun jà fáwọn èèyàn àwọn ẹ̀yà ìjọ. Mo ní ẹ lọ wo fọ́nrán kẹ lọ wo fọ́tò ẹ̀ dáadáa kẹ wá wo àsárídòkùbọ̀ tẹ́ ń rí lénìí. Mo wá lọ sórí olóyè Chief Dr. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Mo ní ìdí nìyẹn tí èmi ò ṣe lè fi olóyè wé ẹnikẹ́ni because títí ẹ yàtọ̀
ọ̀tọ̀ lẹ́ni tẹ́bi ń pa tó jáde tó ní mò ń jà fáwọn èèyàn mi ó ti yé yín tó yẹ pé agídí ebi tó ń pa ló lè jáde tó jọ sọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó tán atótílétọ̀ tó jẹun yó tó jẹ àjẹsẹ́kù tó wo nǹkan tó wà nílẹ̀ tó ní eléyìí ò bójú mu èmi ò wá lè jókòó síbi kíní tó rárá ti tù mí rárá jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jẹ́ n jáde mo ní lọ́dọ̀ tèmi that is the difference. Now ara rú ẹ̀ kí ló tún jẹ́ mẹ́nubà ni pé ọ̀rọ̀ arákùnrin tá à ń sọ lọ́wọ́ Tìjání ó fẹ́ jẹ mọ́ bẹ́ẹ̀. Irú ìjọ́ kìíní ànágbà tó ń túwìtì tó ń sọ̀rọ̀ tó pe àwọn sínétọ̀ ní moron tó sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn tún lọ síbi ọ̀rọ̀ tá a máa ń sọ fọ́pọ̀lọpọ̀ wa pé kì í ṣe gbogbo ẹni tó jáde tó sọ pé títí yín ni mò ń ṣe ẹ̀yin ni mò ń jà fún kì í ṣe gbogbo wọn ló ń ṣiṣẹ́ fún yín o kì í ṣe gbogbo wọn ló ń jà fún yín. The end will justify the means. Bẹ́ẹ̀ni, the end will justify the means. Take it from me. But not everybody that comes out and say, oh, I'm doing this for you, I'm doing that for you, that are really working for you. Some of them are doing things for themselves. And some of them are just saying it for the sake of saying it, to look good. You know, like they say, some things look good on paper. Some things look good on paper. Some things look good in writing. Some things you can say it, but when it comes to putting it to action, you are not able to do it. Ìgbà tá a kéré tá a ń dàgbà, wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ kan létí wa, wọ́n ní tó bá yá, we are going to separate the boys from the men. Àkókò tí ó yẹ kán separate the boys from men, ó dé fún Tìjání. A ti padà mọ irú èèyàn tí Tìjání jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ẹnu lásán, ẹlẹ́nu bí àjàkàrà, ó ní Tìjání. Gbogbo tí Tìjání tó ń tweet, gbogbo tó ń sọ, kò lè ṣe. Everybody has a price. They paid Tijani's price. Tijani has changed. Tijani was not the same Tijani that wrote those tweets. Tijani is no longer the same Tijani that said those words. Tijani today has swallowed everything he said because he wants to become a minister. Being a minister is Tijani's price. And they have paid him, they are about to pay him the price. But before paying him the price, they asked him to swallow everything he said. And Tijani gladly did. Tijani gladly did. I know some of you will say, you see, that is why we are different from each other. That is why I'm Dr. Mike Ola and I'm not you. That is why I'm Dr. Mike Ola and I'm not Tijani. That is why Igboho is Igboho and is nobody else. Okay? That is where you draw the line. That is how you know who is serious and who is not serious. Yes, there are some things, okay, you do it, it makes you popular, it makes you rich. And if you don't do it, people think you are stupid. But if you really know what you are doing, it doesn't matter what people think or say about you. Mo rántí ìtàn bàbá kan, mo ti gbàgbé orúkọ bàbá yẹn wà ní Ìbàdàn. Ara ohun tí mo ṣe fẹ́ràn Alhaji Dr. Oriyomi Hamzat nìyẹn. Dr. Oriyomi Hamzat ni wọ́n padà wá bàbá yẹn lọ 2 years ago. Ó dà pé àwọn náà lọ kọ́lé fún bàbá yẹn. Bàbá yẹn ṣé Sonu bí àbí kí wọ́n ní bàbá yẹn jẹ́? I think he used to be a taxi driver. Àwọn náà ní wọ́n rí òbítíbitì owó nínú taxi wọn tí wọ́n gbé fẹ́ni tó ní owó yẹn padà. So because of what he did, everybody rejected him. Gbé ọgọ̀ ọ̀rádúró owó yẹn wá lọ kó kalẹ̀ ọlọ́dà padà. The man was living in poverty, abject poverty, with nothing. Mo rò pé gbàtẹ́yẹ Alhaji Dr. Oriyomi Hamzat tí wọ́n gbọ́, wọ́n wá bàbá yẹn lọ, wọ́n kọ́lé fún bàbá yẹn. Yes, I remember that story. Cherry, mo ṣoore kò gbè mí, wọ́n ló lọ́wọ́ kan kàánú ni. Ẹ ṣe ìyá mi, ò nọ́mbà mi confirm yín. Ẹmọdún tí bàbá yẹn ti ṣe eré yẹn, tó rówó yẹn tó gbé lẹ̀, àwọn èèyàn wá torí ẹ̀. Wọ́n fi ìyà jẹ bàbá yẹn pé ìwọ lówó ihe, abúlé owó òun, wá lọ gbé lẹ̀ ọgọ̀, ibi tó yẹ kó ti ṣoríire. But you see, àwọn nǹkan kan wà, Elédùmarè
ó ti mọ bó ṣe máa rìnrìn àjò ẹ. Mo máa ń tẹnu mọ́ ìgbà míì wà ibi tá à ń mú ẹ lọ ibi tó ga gan ni. Irú ipò tá a fẹ́ gbé ẹ sí ó ga gan. Bá a gbọ́dọ̀ dán ẹ wò ká mọ̀ bóyá wàá jẹ́ olóòótọ́ èèyàn. A gbọ́dọ̀ dán ẹ wò ká mọ̀ bóyá oore tá a fẹ́ fi sí ẹ lọ́wọ́ yìí a fẹ́ kó máa fi ran àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ káàtó láwùjọ fún lọ́wọ́ ni. Kì í ṣe pé a fẹ́ fún ẹ kó wá lọ dájò kó ti kó ló ti dolówó ti dọlọ́rọ̀ kó máa wá dájẹ kó wá àbí kó máa fi ọwọ́ láẹ̀ kó máa fi gbá àwọn èèyàn lójú báwọn àfáà kan ṣe ń ṣe nísìn táwọn náà ń gbá àwọn oníṣẹ̀ṣe kan lójú. Kì í ṣe torí ẹ̀ la ṣe ṣe fún ẹ. A ṣe fún ẹ nítorí pé kó lè ran àwọn èèyàn kan lọ́wọ́ ni. Ṣùgbọ́n nígbà míì àmọ́ wọn á mọ̀ pé ṣé ẹni tá a bá ṣoore fún ṣé yóò lò bó ṣe yẹ kó lò ó yẹ ẹjá dán wò ná. Ẹjá dán wò pẹ̀lú kékeré iná ká wo bí ó ṣe ṣe. A wà gbé e síwájú ẹ̀. Àdánwò yẹn ló máa ṣokùnfà ibi tó máa dé bóyá ibi gíga ńláńlá yẹn tá a fẹ́ gbé ẹ sí. Bóyá o dìsáàfù ẹ̀ bóyá o máa jókòó síbẹ̀. Ọmọ lẹ́lẹ̀ ni ẹ́ kọ́mọ wulẹ̀ gbé ẹ sórí ẹní kọ́mọ gbé ẹ sórí bẹ́ẹ̀dì. Àdánwò yẹn ló máa decide. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti undergo àdánwò yẹn tán ti fail. Especially nínú ìrìn àjò Yorùbá nation tí gbogbo àjọ ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n dé stage yẹn. When they were tested, they failed woefully. Wọ́n fi irú ti fún lọ́rùn. Alátẹnujẹ tí wọ́n jẹ́. Amùsù èèyàn wọ́n fi hàn. Tá ti mọ gbogbo wọn tá ti rí wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà sì ń struggle sìn. They want to come back. They want to be relevant again. Ẹ̀rí wọn gan wọ́n ń ṣètò. Olóyè nǹkan folóyè lẹ́ni o. Èmi kan wò wọ́n mò ń rẹ́rìn ni pé ẹni yín pa mí. Ojú á sì padà túnra rí. Gbogbo wọn sì pàdé. Ẹ gbóòórùn ara yín. Ẹ rò pé lè ṣe gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe yẹn kẹ́ mú jẹ. Ẹ á ní ẹ ó ti tán náà nìyẹn. You guys want to you guys want to have your cake and eat it. It's not possible. Ẹ ti tẹ̀lé olóṣèlú ẹ lọ gbowó. Ẹ ṣe gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe tán. You now think that is it. Ẹ bá wa fi olóyè ilé ògìní kan ó dẹ̀ ti tán nìyẹn. Ẹ wò ẹ jẹ pọ̀nmọ̀pọ̀nmọ̀ ìyà. Ẹ̀rù abáyìn. Ẹ tí ì mọ̀ gangan. Eléyìí ṣe pé ẹnìkan ò ní ẹ̀mí ìforíjì o. Ọ̀rọ̀ wọn ní ẹ̀mí ìforíjì wọn lẹ́mí ìforíjì kọ́ lélẹ̀. Ká foríjì ra wa ọ̀tọ̀. Ká mọ orí èèyàn téèyàn jẹ́ ká dẹ̀ mọ po àtàyè tá a fi sí ọ̀tọ̀. Ó yàtọ̀ síra wọn ẹ má dàrú mọ́ra wọn. None of us is stupid. Okay? Now, alàgbà Tijani ó kọ gbogbo ohun tó kọ òun lẹ gbọ́ tí wọ́n kà kan nínú ohun tó kọ tí wọ́n kà sí létí pé lọ́dún báyìí ó kọ nǹkan báyìí. Ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú ká gbọ́ ohun tó padà sọ. Described senators as morons. Senate Minority Leader Simon Nwakon read out the post and asked Tijani if he authored the tweet. Dr. Abosun Tijani, this last tweet and many others that will come, like the one you called your elders, look at somebody like Senator Gomel. I'm sure he was in the Senate there when you said that he was a moron. So, do you still believe that senators are morons? Or do you have an apology to make? If you can tender an apology, we can move on. Distinguished senators, I was raised properly as a Yoruba boy, both in Agege and Abeokuta, so I do understand that we're not meant to disrespect our elders. And that's not the training that we're given. My father probably won't be proud of me for all these allegations. But one thing he'll be proud of as well is that the passion that led me to those mistakes has also given me the opportunity to contribute to the development of this country. So I want to profusely apologize to everyone in this hall, including anyone anywhere in Nigeria that may have been offended about everything I said. I ask that you please, in the process of accepting my apology, that you look at the undertone of everything I've said. I didn't say it to spite. I said it out of frustration and love. So please accept my sincere apologies, please. Rafa, you know this has generated a lot of reaction. Ṣé gbogbo yín ṣe gbọ́ ohun tí ó sọ? Ṣé gbẹ́sùn tán fi kàn? Wọ́n ní
ọdún báyìí ó pé gbogbo àwa táwa nínú ilé nínú ilé ní moron ṣé ó sì ń pè wá ní àbí ọ lè jẹ mínísítà o kò sáàyè fún ọ láti jẹ mínísítà bẹ́ẹ̀ ni sọkọrọ ẹ jẹ pẹ̀lú sùúrù alàgbà Tìjání kó ọ̀rọ̀ wọn jẹ nígbà tí alàgbà Tìjání tí wọ́n tweet ọ̀rọ̀ yẹn níjọ́ kìíní àná ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ náà máa ní yes irú àwọn tá à ń fẹ́ nìyí these are the type of people you see don't trust any of these guys any of these people because most of them is because their price have not been paid. Tijani's price has just been negotiated and Tijani gladly took it. He gladly apologized for sending those tweets out. So now, it doesn't matter to Tijani anymore that some people's children were killed. Tijani did not really mean to get annoyed with these people that they are not doing the right thing when those soldiers went out there and opened fire on those innocent children. Today, Tijani is ready and willing. Now, I will let this video play. Kegbon Konti Rufai of Arise. I'll let you listen to what he said. Now, I agree with what Rufai is going to say. Okay? Tijani has the right. Tijani has the right to decide to apologize. And what Tijani said is right. As Yoruba children, we were brought up to respect our elders, right? But remember now, our elders that trained us and told us that we need to respect elders, they also have a code of conduct of how elders are supposed to behave towards the younger ones, right? And because they live up to expectation, they live by that code. That's why they believe that as long as we are fulfilling our own end of that code, you as younger ones, you have to fulfill your own end, right? But when Tijani sent out those tweets, it was because those elderly people at the Senate were not living up to the standard of that code, which Tijani believes gives him the right to say something to them that, no, this is not right. You just kill some innocent children. And out of that annoyance and frustration, he tweeted out and he said what he has on his mind, right? And we should all believe that, yes, akíkanjú ọmọ Yorùbá, akọni èèyàn kan ní tó kọ nǹkan tó ń sọ̀rọ̀. But today, you and I, we just saw Tijani, he just swallowed everything because they are dangling a ministerial position in front of him. Okay? Oh yeah, Tijani, don't even be surprised. Only that stupid idiot that calls himself Tijani, that was calling us moron. Please, ever have a request. And I won't even be surprised at the end of the day if they did not give him that ministerial position. I won't be surprised if they just try to ridicule him at the end of the day and they didn't pick him. Either they pick him or not. We've just found out who Tijani is. Tijani is a sellout. Tijani is not speaking for neither you nor myself. Tijani is looking out for himself. And Tijani just showed us who he is. Right? Tijani, if that was a test for him, lọ́dọ̀ tèmi o, Tijani just failed. Because mo ṣì ń bọ̀ lórí ẹ̀. Now, lórí ọ̀rọ̀ tí alàgbà Rufai ti Arise tí wọ́n sọ, àwọn ní Tijani has the right to decide what he wants, and nobody should blame him. He can change his mind. Yes, we know he can change his mind, but we don't want people like him representing us. People that cannot stand with the truth, no matter what. People that cannot make any sacrifice, no matter how little or how big,
to prove a point. We don't want them representing us. We want people that want to start gallantly, that come what may, this is what I believe in, and I'm standing by what I believe in. How good will it have been today if this interview, this video I'm playing you right now, is showing us where Tijani called the bluff of each and every one of them sitting there that, sir, I'm not going to swallow my words. I said them, and as at the time I said those words, they were the right words based on what was happening then. Now, if you think that will cost me the ministerial position, well, so be it. Yes, even me as a person, if I'm one of those people sitting there and that man stands there boldly, if truly they want to repair that country, if truly they want to do anything meaningful in that country, those are the type of people you need. People that can say something and stand by it. People that can say the truth and stand by the truth. Not people that will be talking from the corners of their mouth. People that will say one thing today, and then tomorrow, because of what they are going to gain, they are going to shift and change their ground. See, personally, I don't mingle with people like that. I try to stay away from them. Because that means when you sit with such people and you have discussions with them, you cannot trust them that they are not going to sell you out at the end of the day when somebody offers them the right price. Tijani just sold out. Tijani just swallowed everything he said then. Now let's listen to what Rufai said. Just let me take some tweets. This person wrote, he's very smart with the first 2 or 3 sentences made in his response to the tweet. He's prepared for the questions ahead of time. He addressed them as their son. That's the magic wand. They all kept their cool and listened with interest. And Akpabio already wet the ground before he speak. Well, Jasper wrote, he should have displayed his sincerity and rejected the nomination. The same crop of persons at the National Assembly as at last 4 years occupy the NASS currently. His acceptance just depicts the reality about most critics and experts in Nigeria. They are not sincere, and they are just attention seekers. Once a chance comes, they'll grab it to join those they once criticized. Rufai, of course, I picked your tweet. Now, did you just listen to those tweets that people were sending in after the guy's response to the senators? People wrote their tweets. So I'm going to go with the last one because I'm leaning towards what that guy said. That's the way I feel about it. He should have rejected that offer. Even on that floor, he should have told them that, you know what? If you guys are not going to accept me, it is okay. But I'm not going to retract or retrieve my words because I said them at the right and appropriate time. Right? Because what he said then, I don't see anything wrong with it. Something happened that cost some people their lives, and he treated the way he felt, which was appropriate with the timing and the situation on ground. But because now they say, oh, we want to make you a minister, so we're going to need you to retract those words and say some nice things to us before we can even consider you. Gladly, Tijani shifted ground because he wants to become a minister. What do you think this Tijani is going there to do? According to the last tweet that was read, the same people you call morons 2 years ago are still the same ones sitting there right now. So what do you think you are going to achieve in their midst? You are going in there to work with morons. You, just one single person as an individual, what change do you think you are going there to make? You're not going there to make any difference. You're just going there to add up to the numbers. You are going in as a minister. You're not going to have any power over those people at the Senate, right? And whatever you are going to do as a minister,
I don't see how it's going to affect or correct whatever wrongdoing the senators are doing. Now, I'm not saying the guy should not accept his post, but if they are going to base it on the fact that you should stay away from the truth, you should retract all the truth you have known or said before now, before we will allow you to get to this seat. I would rather stay with the truth. Benny, but you know, he has no choice. He's going in there to work with them. And I'll prove a point to you right now. There's nothing Tijani can do different. Think about Oshiomhole himself. I always use him as an example. When Oshiomhole was Labour leader, we knew everything he did. We knew how he was troubling the government of the day. But look at Oshiomhole today. He's another crook. He's one of them. Probably when Oshiomhole decided to join politics, a lot of people have hopes and they believe in him that Oshiomhole is going to make a difference. But look at him today. Look at him. Is he different from the rest of them? No. Now, when Keyamo came into limelight, everybody thought, oh, who is this young guy, this young lawyer? Look at him, see the way. But look at Keyamo now. He's one of them. Then, lawyer, you see? These are all crooks in Kankani Gbogbo. This guy is not doing what he's doing because he wants to get in there and make any difference. No, he's doing what he's doing so that he can get in there and get his own money, amass his own wealth, make himself whatever he has dreamt he wanted to be. He's only going there to get his own share, his own part of the national cake. That's all he's going in there to do. He's not going in there to help anybody or to help change anything. He's not going in there to help raise any motion or bring any idea about how the families of the NSAS boys and girls that were killed should be compensated. He's not going there to do none of that. He's only going in there to help himself. Let's continue so that we can round up. You wrote, same Senate that refused to review petitions against El-Rufai are so excited about Bosun Tijani's tweet rather than ask the man questions on how to develop technology and give us substance. It was about how to make him apologize for his convictions. Rufai, the other guy, also said that maybe he should have rejected. So let me even add an addendum to that tweet. Couple of things. And for those that said maybe he should have rejected, a man has a right to reject or vacillate. You know, he can change his mind about things and he chooses to because he wants to make an impact. So please don't demonize people because they criticize people for, because we do that thing very well in Nigeria. It doesn't make any sense. Secondly, as regards what I said, this Senate is very hypocritical. Because this is the same Senate, and Orji, 2 a.m. this morning, for some weird reason, I couldn't sleep all night. And I was watching the video of the screening of Mr. Dele Alake all over again. And the senator raised the case about Mr. Dele Alake calling somebody a wild dog. And the Senate shielded that person. So the people that Mr. Dele Alake called wild dog, are they not Nigerians too? In fact, the words of the Senate president was, oh, let's not talk about pre-election matters, things have passed. So the Bosun's tweets that has passed too, you can talk about that. But when somebody also brought a petition against El-Rufai, that was a very important security petition. You said, oh, let's wave it off. Orji, let me even tell you what hurts me the most. And I think I must say this must stop in this country. The infantilizing of young people. They just infantilized Bosun Tijani, which is unnecessary. And I asked these senators that are saying a man of 40-something is a young man. Please, at what age did Yakubu Gowon become president in this country? At what age did Mr. Donald become governor? At what age, even great Nnamdi Azikiwe, wasn't this the early 50s when this country gained independence? At what age did Anthony Enahoro move the motion for independence of this country? Enough of this infantilization. People have a right
to come to face the Senate, don't say, oh, it's because the president is reaching out to young people and all of that. If it's not a shame on us, what is the average age for leaders? Obama just celebrated how many years? 60-something. Yeah. Now, gbogbo yín lẹ gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú arákùnrin lẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tán sọ. A ti gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu alàgbà Rufai, right? Like I said, Rufai is entitled to his own opinion. But we as youth, we as people that watch all these people, we as people that watch and notice everything going on, how people come out to deceive the poor masses, talking about we are fighting for you, we are doing something for you, we are on your side. But every time somebody dangles the carrot stick in front of them or brings the right price, they just turn around swiftly. And you start to wonder, is this the same person that I believe, have the same aims and objectives as what I have? Are these the same people that we're sitting together and we think we are trying to achieve the same thing? You see, many of them still abound in our midst. There are still many Tijani in our midst in this struggle to attain Yoruba nation. Forget about our onírọ̀ òmìnira 2022. Even apart from those, even àwa tá a ṣe láàkú náà, tá tún ní orí nǹkan kan la dúró sí, there are still some of us in our midst. How good and how wonderful would it have been today for this young man, Tijani, today, if he had refused to yield ground and apologize, or at least if he's going to say, okay, as elderly people, I'm going to apologize to you, but I said those things because they were necessary. And that's the way I saw it as at that time. But you see, because this man so much wants this post, easily and gladly, he shifted ground. He forgot about everything he said he believed in. He shifted ground because he so much wants to be a minister. And they know how they do these things. Like I said, I won't be surprised tomorrow if you hear on the news or they say they didn't pick him or he was not approved. I won't be surprised because after all, they've got what they want out of him. If only they want to ridicule him and let him go so that they can teach others a lesson that, oh, maybe one day you too will end up in front of us. Somebody will say they want to make you a minister or something, and we are going to ridicule you. So don't speak the truth. When we do something wrong, keep your mouth shut. Don't tweet anything. Don't say anything. Don't call the attention of the whole world to what you are doing wrong. Keep your mouth shut. Whatever we do, so that one day when they bring you in front of us, we can approve you easily. Is that the message they are passing across to us? Or how do you see it? Or how do you feel? Did Tijani represent you there today? Did he represent? For me, he didn't represent me. Tijani only went there to represent himself and his family. Yes, some people can say, because you're a but guess what? I can tell you tonight, I still have more value. I still have more value than Tijani. Even when he becomes a minister, I still possess more value than Tijani because I have not sold out. The people have not seen me selling out. After Tijani becomes a minister, if tomorrow we attain Yoruba nation, do you think people like Tijani will come before you and I and say they want to contest and be president and we can trust them? Do you? Now, being a president and being a minister, which one is greater? Which one is better? Tijani just sold out and he sold himself cheap. I remember one time when former Lagos State Governor Babatunde Raji Fashola was still a governor and he was doing so well. You know, people started
shouting his name, writing his name, tweeting about him that this guy should be a president. They should make this man a president. These are the type of people we want as president, right? That was because people saw the good in him. People saw he was, doing well. He performed well. And then everybody was mouthing his name. This is a presidential material. And you see, most people don't understand. They have a way of caging people like Fashola. They cage him at last. Yes, the Northerners. Àwọn Hausa Fulani yẹn. Ìgbà tán ti rí pé orúkọ ẹ̀ ń lọ, ó fò káàkiri, àwọn èèyàn like ẹ̀. Wọ́n set a trap. That was why when the chance came, they made him a minister and they gave him more than one portfolio. And they made sure they gave him portfolios where he's going to fail and all of you are going to see his failure. So that he will not be relevant again and nobody will be talking about him becoming a president. Because if he should go ahead the way it was before and with what everybody was saying, if that guy comes out and contests against any one of them, he's likely to win. But they need to dent his reputation. They need to damage him. So they dangled the carrot before him. They, made him a minister, gave him more than one portfolio, and set him up to fail. So can anybody recommend to you today that next election, let Raji Fashola be president? What will you say? None of you will vote for him because already you have seen him as a failure. They set him up to fail. So this guy, even if they made him a minister, they are going to set him up to fail so that he will not be relevant in future. So he just sold out. He sold himself cheap to most people that knew him before when he sent those tweets out, when he was saying those stuff. They saw him as a future leader. They saw him as somebody that, he speaks truth to power. He doesn't care. But as of today, most of those people will be disappointed, like, look at this guy. Àti ẹ̀rọ pé èèyàn gidi ni. Ẹ wo òun mà ló ń bẹ̀bẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ mà ló ti kó jẹ tó ní òun sọ́rí kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Àbí? All because wọ́n dangle ministerial position níwájú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ lọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń rí, bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ wọn ṣe rí. Wọn tí dangle the right thing níwájú wọn ni ò tí jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ pé wọ́n ti yẹ́nu padà. Àti ráwọn kan tó ṣe bẹ́ẹ̀ nínú ìrìn àjò yìí. Ara àwọn kan tó yẹ pé wọ́n tí ríru opportunity yẹn ni. Ara àwọn kan tó yẹ pé wọ́n tí ẹ̀fọ́ opportunity yẹn lọ wọ́n kò tiẹ̀ tọ́ sí wọn. Àwọn lè lọ fúnra wọn ni wọ́n wá lọ. Ṣùgbọ́n kò padà bọ́ sí wọn lọ́wọ́, owó ìdákọ̀ọ́mù náà padà fún wọn. Bọ́n ṣe lọ náà ṣe bọ̀. Àti jù wá ni wọ́n bá lọ, àìtó ni wọ́n bá padà wálé. Wọ́n wá ń dọ́gbọ́n, wọ́n wá bí wọ́n ṣe máa fi tìjú kárùn. Kàkà kan wá náà tán, kán dídí confess ẹ̀ṣẹ̀ wọn kán jẹ́wọ́. Kí gbogbo èèyàn mọ̀ pé, wọ́n tún ń dákún wàhálà wọn nípa pé wọ́n rò pé àwọn they think they are smart. They think they can talk their way out of it. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára. Èmi àti yín mọ̀ wọn àtọkùnrin àtobìnrin wọn. Wọ́n fi pé they are smart enough. Àwọn gbédè Yorùbá dáadáa. Àwọn good enough to talk their way out of, the quagmire they got themselves into. Not knowing pé a kàn ń wò wọ́n ni. À ń wò wọ́n pé ó ń sì rìn yín ni. Kò tí ì já yín jẹ dáadáa. Tó bá já yín jẹ dáadáa, ẹ jáde ẹ ṣe normal. Ẹ ṣe the right thing tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe. So lọ́dọ̀ tèmi, when you talk about Igboho Òòṣà, èmi ò sì tí ì rí ẹni tí mo lè fi wé nínú gbogbo wọn. Until the day I see him, tóun náà ṣe bí tiwọn, then I will say, kò sẹ́nì kankan tó lè sọ bẹ́ẹ̀ kó dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. But lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, Ìgbòho sì ń sọ bẹ́ẹ̀, ó ń ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, kò tí ì ṣe otherwise. Bẹ́ẹ̀ni. And that is why if anybody says anything, àwọn ajá àgbo, like I do tell you, ẹni tó bá ní mo sọ̀rọ̀, if you want to come for me directly. Má gbórúkọ Ìgbòho wọbẹ̀, Ìgbòho ò rán mi iṣẹ́. Mi ò bá Ìgbòho sọ̀rọ̀ rí, Ìgbòho ò bá mi sọ̀rọ̀ rí. I'm speaking my own truth the way I see it. So if you have anything against what I've said, direct your message, direct your speech to me.
Don't direct it to Igboho. Igboho has nothing to do with this. Okay? Igboho rán mi iṣẹ́. Bàbá Akintoye ò rán mi iṣẹ́. Mi ò bá kankan nu wọn sọ̀rọ̀ rí one on one. So, tí nǹkan tí mo sọ bá tẹ́ ẹ lọ́rùn, má fi kọ́ Igboho lọ́rùn, má fi kọ́ bàbá Akintoye lọ́rùn. Èmi tí mo sọ̀rọ̀, Dr. Mike Ọlá, làwọn èèyàn mọ̀ mí sí. Call me out, talk to me. Má fi kọ́ Igboho lọ́rùn, má fi kọ́ bàbá Akintoye lọ́rùn. Èmi ni mo bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó rán mi. Kò sẹ́ni tó rán mi. Ẹlẹ́dàá mi ló fi sí mi níkùn ló rán mi. Mo dẹ̀ ti jẹ. Ó wá rí. Wọ́n ní wọn ìtorí gbígbó padà, wọn ìtorí kíkàn, wọ́n pàgbò. Wọ́n ìtorí wérewère pò búkọ, wọ́n sì sọ fónígbẹ̀gbẹ̀ pé kó gbé tọ̀ fún ẹ̀mí. O ti wí làá wí, àìsàn pé o ti lọ́ọ́ wí. Bá a ṣe fi sí mi lọ́kàn mo ṣe sọ yẹn. Tí ò bá wá tẹ́ ẹ lọ́rùn, èmi ni kò challenge, èmi ni kò direct speech ẹ sí. Mọ́ wè mẹ́nì kankan lẹ́sẹ̀, mọ́ wè mẹ́nì kankan lọ́rùn. Èmi tí mo sọ̀rọ̀ sí ẹ ni kò dá lóhùn. Èmi ni kò bá pò, èmi ni kò kọjú sí. Ẹ̀yin èèyàn mi, mo mọ̀ pé àkókò ti lọ, ó tiẹ̀ ti kọjá ayé ìgbà tí mo rò pé a máa lò. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Oníyan ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe. Ẹ̀yin tẹ́ bá wa jẹ́ náà, ẹ kú àbínú. Ara ẹ̀rí ọ̀rọ̀ òun la fi hàn ra wa pé gbogbo tá à ń sọ látijọ́ ẹ̀ parọ́ mẹ́nì kankan. Wípé àwọn Haúsá Fúlàní wọ́n ti perfect àti wọn mọ bó ṣe ń ṣe tán káwọn èèyàn wọn wá láti ìlú tí ò ń ṣe Nàìjíríà tán wá ń dìbò fẹ́ tán bá fẹ́ pé ẹni ìlà fẹ́ kó wọlé. Bó wù yín ẹ lọ ṣe máṣíìnì tí wọ́n mọ tẹ̀ka gbogbo wọn náà máa rẹ́gísítà tán máa kó nǹkan tó bá necessary fún wá dẹ̀ pé wọ́n wọlé kán wá tẹ̀ka. Ìyẹn tẹ́ bá lẹ̀ lo máṣíìnì pé kò ní sójóró. They will still have the numbers because they will allow their brothers from Chad, from Niger Republic. That is a Nigerian you saw speaking right there. And you heard everything he said. He said, we voted for you. We voted for APC. He's a Nigerian. He's not a Nigerian. And the man can say it boldly. People won't commit to treason. You left your own country to come to another man's country to vote. Where is it done? Only in Nigeria. Only in Nigeria. Somebody me dancing kí n lọ Ghana kí n lọ vote ńbẹ̀. Somebody me da bẹ́ẹ̀. Somebody me da kí n lọ sí Benin Republic kí n lọ vote ńbẹ̀. Somebody me da bẹ́ẹ̀. Àbí mo lè lọ Canada láti America nsìn kí n lọ dìbò ńbẹ̀ láì sọ ọmọ ìlú wọn. Somebody me da. Those are the things we are saying. And then nínú ọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu ẹ̀ pẹ̀lú bí ó ṣe ń ṣe ọmọ Nàìjíríà ṣe gbọ́ gbólóhùn tó ń fi lélẹ̀. Ó ní olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣó lè jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ìkankan nú àwọn state ilẹ̀ Yorùbá ló bá Niger Republic pàlàpọ̀ kó sọ pé ó fẹ́ lọ jagun bẹ̀. Ṣé ti rí pàkí ń ṣèkan? Ṣé wọ́n rán wa létí àbí wọ́n rán wa létí? Ṣé wọ́n sọ fún wa àbí wọ́n sọ fún wa? Wípé no, we are not one. Ṣé wọ́n rán wa létí sí àbí wọ́n rán wa létí? So we are not one. We've never been one, and we are never going to be one. We are just deceiving ourselves. It is high time we all understand this and let bygone be bygone. Let's sort this out amicably and let everybody go their separate ways so that there won't be any fight. And then in future, we can still relate with one another. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ tá jẹ́ tá ti mọra wa rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. And then gbà tí iná bá wọ̀, a lè bára wa ṣe nítùbínùbí based on òfin tó ní kálukú bá filẹ̀ ní orílẹ̀-èdè ẹ̀. Bó bá wo àwọn Haúsá, ṣebí ṣàríà náà fẹ́ máa ṣe, kọ́ lọ́ máa ṣe ṣàríà. Ẹni tó bá sì jọ máa lé ńlẹ̀ Yorùbá tó fẹ́ tẹ̀lé wọn lọ kó lọ́ máa gbé bẹ́ẹ̀. Kọ́jọ́ máa lo òfin ṣàríà bẹ́ẹ̀ tí ò dẹ̀ ní mú jà dání. Bó bá wù wá ńlẹ̀ Yorùbá pé ókè, a lo ṣàríà, a lo ṣẹ̀ṣe, a lo òfin Bíbélì. Ẹ jẹ́ aṣàgbékalẹ̀ òfin wa. Hey, we work it out amicably. Àbí ìwọ fún nìtẹ́lọ́rùn ìdálù níṣèlú. Bó bá wu Ìgbò wọ́n máa dé ìlú wọn kan ní àtẹ̀sìn kankan àmájọ àlàfẹ́ máa bọ kò sẹ́ni tí ó mú wọn ṣe ọ̀rọ̀ wọn ò yẹra wọn èdè wọn ò yẹra wọn bọ́n bá tiẹ̀ ń jà á jẹ́ jà nù lé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dó sórí ẹni tán bá pín Yorùbá ò tún jà ẹ̀yin tẹ́ bá wá láti ilé tí wọ́n bí ọmọ púpọ̀ bí ìyá kan bàbá kan ṣe jọ bí yín yẹn ṣé ẹ̀ kí ń ní gbọ́n mi sí omi òtó láàrin ara yín ṣé ẹ̀ kí ń yanjú ẹ̀
Ṣé máa ń lépa ẹ̀mí ara yín, ṣé máa ń para yín lára? No. You will have your differences as brothers and sisters. But because of the blood, the same blood that flows in your vein, it's going to be so hard for you to kill your own brother or your own sister. Sọ pé kò sáwọn wèrè èèyàn kan, àwọn amukun mẹ́kọ̀ọ́ kan tó jẹ́ pọ́pọ́lọ wọn ti dàrú. Wọ́n lè pa anybody ní tiwọn. Yes. Kò sí bó ṣe fẹ́ rí, á sì rí Júdásì kan láàrin ọmọ ẹ̀yìn 12. But kò ní wọ́pọ̀, kò ní common. Kò ní ṣe pé àwọn àtọ̀húnrìn wá, àwọn tí ò ń ṣara wa, wọ́n máa wọnú ilẹ̀ wa, wọ́n máa ṣèpalára fáwọn èèyàn wa. Ẹnu wa ò dẹ̀ ní gbọ́rọ̀. Elédùmarè á kọ́ gbogbo wa mọ̀ ṣe. Elédùmarè á fa ọwọ́ gbogbo wa àtòrí wa sókè. Àtijẹ àti mu oníkálukú wa kò ní bọ́ síbi tó ṣòro. Ẹ rí, Ọlọ́run ò ní fi àtijẹ àti mu àtèmi àtẹ̀yin, kò ní fi sọ́wọ́ ọ̀tá wa láṣẹ Èdùmàrè. A sì ní tẹnugbó bí ọwọ̀. Wọ́n ní ire lójú owó ń rí, ire lójú èmi àtẹ̀yin ni ó mọ̀ rí. Mo mọ̀ pé ó ti bọ́ sọ́wọ́ alẹ́ oníkálukú wa àti ń gbèrò láti lọ. Ẹ má bínú, ẹ jẹ́ n sáré kí àwọn ìyá mi. Mo kí yín o, bàbá mi. Ìyá mi rí sí Aṣírù, mo kí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyá mi Mariam Onífádé, mo kí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Màámi Olúrẹ̀mí Kílàńkó Ọ̀gábí, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, mo kí yín gan ni, ẹ káàbọ̀. Ìyáàfin Veronica Folúkẹ́ Ògúnmọ́lá, mo ń kí yín o. Bẹ́ẹ̀ ni mà, he was desperate for the position because of money. Yes. And pẹ̀lú sùúrù pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, ajá rẹ̀ padà síbi èébì ẹ̀, ó kó jẹ, ó kó gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ pátápátá, ó kó jẹ. Èyí tó ṣàfihàn pé bó ṣe máa ń sọ, wọ́n everybody ló ní price. But èmi máa ṣì ń sọ o, èmi ò tí rẹ̀ ń tó lè san price tèmi. Èmi ò tí rí. So ó sì dijọ́ tí n bá tó rí, kí n tó lè sọ pé mo gbà bẹ́ẹ̀ pé kò sẹ́ni tí ò ní price. But for right now, èmi nígbàgbọ́ pàwà kan wà, kò sẹ́ni tó lè san price wa. Up to now, èmi ò tí rẹ̀ ń tó lè san price Ìgbòho. Wọ́n ti fowó lọ, àbí? Wọ́n ti foríṣiríṣi nǹkan lọ, kò gbà. So which means wọn tí lè san price ẹ̀ náà nìyẹn. So a ṣì ń ráwọn èèyàn kan tí ò tí sẹ́ni tó lè san price wọn, àbí? A dẹ̀ ráwọn tó jẹ́ pé bọ́n ṣe gbé price wọn síwájú wọn báyìí, wọ́n fò mọ́ ni. Wọn tiẹ̀ dúnàádúrà, wọn dẹ̀ jàǹpátá. Ọlọ́run á kọ́ gbogbo wa mọ̀ ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni, ìyáàfin Veronica Folúkẹ́ Ògúnmọ́lá, Yorùbá nation yẹn gangan, òun ni solution, òun lohun tí à ń fẹ́. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti bá mi darapọ̀ mọ́ ètò látàárọ̀. Ìyá mi àbí bàbá mi mọ́ínmọ́ín elépo, mo tún kí yín lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣé ti super sticker tẹ́ fún wa. Mo dúpẹ́ o, mo mọ̀ ọ́ lóore. Iná ò ní tán wọ yín láṣẹ Èdùmàrè. Àpò yín ò ní gbẹ fówó. Ọwọ́ yín kò ní gbẹ fówó láṣẹ Èdùmàrè. Owó yìí, owó ayọ̀, òun lẹ máa ná. Ẹni náwó bàjẹ́, ìbànújẹ́ láṣẹ Èdùmàrè. Wọ́n ní ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ lọ sóde ìbànújẹ́, ẹni bá wọn lòde ìbànújẹ́ o láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé gan ni, mo mọ̀ ọ́ lóore. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lábẹ́ ètò tí mi ò dárúkọ yín, ìyá mi ni àbí bàbá mi èṣù bí yìí àrówólò, mo kí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Gbogbo ẹni tó bá wà lábẹ́ ètò lábẹ́ aṣọ, àbí tí ẹ̀yin náà kọ kọ́mẹ̀ǹtì tẹ́ gbọ́ kí n dárúkọ yín, ẹ má bínú sí mi, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ojú mi ló fò. Ẹ foríjì mi, ọmọdé ló ń ṣe mí. Àmọ́ gbogbo wa pátápátá ni mò ń kí, mo mọ rírì yín ní orí ètò ní gbogbo ìgbà tá a bá ti jáde. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ǹjẹ́ títí dìgbà tí a bá tún pàdé, mò ń ṣe ládùúrà pé ọ̀kọ̀ọ̀kan là á jí. Oorun ayọ̀ ni gbogbo wa ó sùn o, a sì ní tójú oorun dójú kú. A ní tójú àládé kòtò láṣẹ Èdùmàrè. Ìgbà tí gbogbo wa bá wá jí sí ìmọ́lẹ̀ alààyè tá a bá ń lọ bí iṣẹ́ òòjọ́ wa, ọkọ̀ tó ń gbé láyé tó ń sọ̀ lọ́run, ìkankan nu wa báyìí àní dásẹ̀ lé. Ohun tí gbogbo wa fi ń ṣe nǹkan ìrìnsẹ̀, ọmọ aráyé ò ní sọ di pósí mọ́ wa lọ́wọ́ láṣẹ Èdùmàrè. A ní kọlù yan o, èèyàn ò ní kọlù wá. Wọn ní jí yín gbé o, wọn ní jí yín lọ́mọ gbé, wọn ní jí yín láya gbé, wọn sì ní jí yín lọ́kọ gbé. Àtèmi náà o, láṣẹ Èdùmàrè. A ní rìn ìjọ tẹbi ń pọ̀ náà o. Títí dìgbà tá a bá tún pàdé,
èmi ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, àbúrò yín, olólùfẹ́ yín. Ifágúgú yín kan báyìí, Dr. Mike Ọlá ni mò ń kí gbogbo wa pé ó dàárọ̀. Walikunda alekani wasali tu alekana sa. Ọba Eri wá para o. Àyájọ́ ọjọ́ rẹ̀ lè rí. Kí ìyanu ṣẹlẹ̀ láyé gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́ o. Wá ṣe bí tìga ni.